Hi everyone, good morning. Welcome to the session of DevOps. So, na screen visibility undandi everyone. So this is our Telugu session. So till now, we have completed the 63 batches. So many students requested us to take one Telugu session. That is why. So Telugu session plan is made. So this is Telugu session, Telugu English. Okay. So morning 2 batches are going on. The 2 batches English only. Evening 1 batch is going on. In that only English session. So this is Telugu plus English. Fine. Can you see my screen, everyone? Can you confirm anyone? Fine. So let's get started. So session started. So before going to session, so let me introduce myself first. So my name is Ram. I'm having 16 plus years of experience in IT. Last 7.5 years, I'm working on DevOps practices. And I'm working on multiple projects done by the DevOps technologies. Right? So let's get started. So this session lo మనం ఏం చేస్తామంటే, so agenda here is, my voice is breaking. So everyone able to hear me? So నా voice వినపడుతుందండి everyone? Can anyone confirm? Yes. Yeah. So Shaikh, can you check your speaker, your internet connectivity? You can check your internet connectivity. So everyone able to hear? So you can check your internet connectivity. Fine. So this session lo మనం ఏం చూస్తామంటే ఇప్పుడు, so let us go. Agenda here is, today's agenda here is, what is DevOps? Who can learn DevOps? And job opportunities? What are the different things you can achieve in the DevOps? What are the roles and responsibilities of DevOps in real-time projects? అసలు DevOps అంటే ఏంటి? Right? So ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగితే ఏం చెప్తారు? DevOps అంటే ఏంటి అని అడిగారు అనుకోండి, మనం ఏం చెప్తాం? DevOps అంటే ఏంటంటే, what is DevOps? DevOps అంటే టూల్ కాదండి. DevOps అంటే it is not a tool. Okay. So DevOps is a set of practices. What is DevOps? DevOps is a set of practices, right? So that combines the software development and IT operations. So ఇక్కడ మనం ఏంటంటే, by using set of practices, ఇక్కడ యాజ్ ఎ DevOps ఇంజనీర్ మనం చేసే రోల్ ఏముంటుందంటే, మనం డెవలప్మెంట్ చేయం అండ్ అడ్మిన్ రోల్స్ ఉండవు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ఆటోమేషన్ రోల్. మనం చేసే రోల్ ఏంటంటే, యాజ్ ఎ DevOps ఇంజనీర్ వి డూ ఆటోమేషన్. అసలు ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఆటోమేషన్? సో మన ప్రజెంట్ రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లో డే టు డే యాక్టివిటీస్ మనం ఏదైతే మాన్యువల్ గా చేస్తున్నామో ఆ యాక్టివిటీస్ ని ఆటోమేటెడ్ వేలో చేస్తాం, రైట్? సో కరెంట్లీ వాట్ ఎవర్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ మాన్యువల్ వే, దోస్ వీ కెన్ డూ ఇన్ ఆటోమేటెడ్ వే. సో సింగిల్ క్లిక్ తో డిప్లాయ్మెంట్ చేయొచ్చు, సింగిల్ క్లిక్ తో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, సింగిల్ క్లిక్ తో కోడ్ ని పుల్ చేయొచ్చు, పుష్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఆటోమేటెడ్ వేలో చేస్తాం. ఫైన్. So where the multiple tools are connected to each other to perform automation of all the activities. So DevOps lo manaki multiple tools unnai, right? So every tool their own functionality, right? For example, manaki Jenkins untadi, Git untadi, Kubernetes untadi, right? So ee tools anni kuda their own functionality. So aa tools entanu man chuddam. Okay. So it's a continuous deployments, continuous integration, continuous testing and continuous monitoring. So what is deployments, what is integration, what is testing, what is integration,
వాట్ ఈస్ మానిటరింగ్ అన్నది మనం చూద్దాం ఫర్దర్ స్లైడ్స్ లో, రైట్? యా, సో లెట్ us go with a little bit history of DevOps. అంటే మనకి బిఫోర్ అంటే 2020s లో మనకి DevOps ఎలా ఉండేది, రైట్? యా, సో DevOps అనేది అంటే ఇది న్యూ ప్రాసెస్ కాదండి, దిస్ ఇస్ వెరీ ఓల్డ్ ప్రాసెస్. DevOps అనేది న్యూ ప్రాసెస్ అయితే కాదు. సో ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2008 లో స్టార్ట్ అయింది. కానీ ఆ టైంలో మనం యూస్ టు యూస్ వెరీ ఓల్డ్ టూల్స్. సో Puppet is one of the deployment tool. Puppet is one of the automation tool. So by using Puppet మనం automation చేసేవాడు ఆ టైంలో, రైట్? సో కరెంట్లీ మనకి ఏమేమి టూల్స్ ఉన్నాయి? అడ్వాన్స్ టూల్స్, Kubernetes, Docker, Ansible, Terraform, Jenkins, ఇవన్నీ కూడా చాలా అడ్వాన్స్ టూల్స్. సో ఈ టూల్స్ యూస్ చేసి మనం ఆటోమేషన్ చేస్తాం. సో పప్పెట్ లో ఏంటంటే, పప్పెట్ అనేది విచ్ ఇస్ వెరీ ఓల్డ్ టూల్. ఓకే, సో పప్పెట్ లో 50% ఆఫ్ ది యాక్టివిటీస్ మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్ ఉంటాయి. కానీ వెన్ వి గో విత్ Kubernetes, Ansible, Docker, so fully automated tools. Those are fully automated tools. Yeah, so here we have two sections. One is developer point of view, another one is operations. We have two sections. Okay, so what is developer? Developer em chestadu? The person who is building the code, who is developing the code, who is preparing the application is nothing but developer. Developers em chestarandi? Application development chestam, right? So operations ante enti? Operations are nothing but it's a collection of servers, devices, all the devices which are hosted in the data center. So మన డేటా సెంటర్ లో ఉండే సర్వర్స్ అన్ని, స్విచెస్, రౌటర్స్, నెట్వర్క్, ఇవన్నీ మనం ఆపరేషన్స్ అంటాం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రైట్? సో హూ విల్ మెయింటైన్ ద డేటా సెంటర్? డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్? వాట్ ఈస్ డేటా సెంటర్? ఓకే, సో ఆన్లైన్ బేస్, what is data center? Anyone? Collection of servers, the number of servers one place, that is called data center. Yeah, so simple గా మనం చెప్పాలంటే data center is server room నే data center. సో మనం where we host all the servers, network, switches, routers, ఇదంతా కూడా సర్వర్ రూమ్, రైట్? సర్వర్ రూమ్ లో ఉండే డివైస్ అన్ని కూడా సర్వర్ అడ్మిన్స్, నెట్వర్క్ అడ్మిన్స్, స్టోరేజ్ అడ్మిన్స్, they will maintain the devices. Okay, so we are talking about servers, right? Data centers. Now, so we'll take small Java project ఒక example తీసుకుందాం. So when we want to start any project, ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏం కావాలి మనకి? ఏం ఉండాలండి? సర్వర్స్ ఉండాలి, రైట్? సో ఎందుకంటే డెవలపర్స్ కోడ్ ఎప్పుడు కూడా లోకల్లో డెవలప్ చేయరు, సర్వర్స్ లో డెవలప్ చేస్తుంటారు, రైట్? సో డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? టెస్టింగ్ ఉంటుంది. టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తారు ప్రొడక్షన్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక జావా ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే సర్వర్స్ డిప్లాయ్ చేసే వాళ్ళు అంతా ఎవరంటే అడ్మిన్స్, సర్వర్ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు అడ్మిన్స్. సో కరెంట్లీ మనకి అడ్మిన్ రోల్స్ అనేవి లేవండి, దోస్ ఆర్ గాన్ ఆల్రెడీ, అడ్మిన్స్ లేరు. ఇప్పుడు అంతా DevOps engineers. Okay, DevOps engineer will maintain the servers as well as automation. Okay, yeah, so admins will prepare the servers. సో మనం సర్వర్స్ గురించి మాట్లాడుతుంటే 3 types ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. 3 కాదు, మోర్ దెన్ 3 ఉంటాయి. సో 5 types కూడా ఉండొచ్చు, 7 types ఉండొచ్చు, రైట్? యాజ్ పర్ ది ప్రాజెక్టివ్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్, UAT సర్వర్స్, ప్రీ ప్రొడ్ సర్వర్స్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ అని 4 ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి, 4 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. సో వాట్ ఆర్ దోస్? డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటంటే వేర్ ద కోడ్ విల్ బి డెవలప్డ్. మన డెవలపర్స్ ఎక్కడైతే కోడ్ ని డెవలప్ చేస్తారో ఆ సర్వర్స్ ని డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్. UAT అంటే ఏంటంటే, సో హియర్ టెస్టింగ్ విల్ బి హ్యాపెన్ ఇన్ UAT సర్వర్స్ లో. UAT సర్వర్స్ లో ఏమవుతుందంటే టెస్టర్స్ విల్ టెస్ట్ ది కోడ్. సో డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ ని డైరెక్ట్ గా మనం ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేయము. ఎందుకంటే సో దాంట్లో కొన్ని బగ్స్ ఉంటాయి, ఇష్యూస్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఇన్ బిట్వీన్ సమ్ టెస్టింగ్ ఫేజ్ విల్ బి హ్యాపెన్. UAT సర్వర్స్ లో టెస్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో టెస్టింగ్ అంటే ఎందుకు చేస్తారంటే, సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే మెయింటైన్ సమ్ కోడ్ స్టాండర్డ్స్, అంటే ఒక స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకోండి. ఫ్లిప్కార్ట్ లో డిప్లాయ్ చేసిన మైక్రో సర్వీసెస్ అంటే అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతున్నాయి అంటే టెస్టింగ్ జరిగిందని. లేదంటే ఏమవుతుంది? బగ్స్ ఉంటాయి, ప్రైసింగ్ డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ కనబడుతూ ఉంటాయి, 2-3 ప్రైజెస్ కనబడుతూ ఉంటాయి, 2-3 ఐకాన్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి, రైట్? సో ప్రాపర్ వేలో ఉందంటే టెస్టింగ్ జరిగిందని. సో టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాం.
రైట్. సో ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ చేసే ముందు ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది, రైట్. సో ప్రీ ప్రొడక్ట్ ఏంటంటే సేమ్ లైవ్ అప్లికేషన్ లానే ప్రీ ప్రొడక్ట్ చేసి డిప్లాయ్ చేసి టెస్ట్ చేస్తారు. వన్స్ టెస్టింగ్ is completed, then finally the application deployed onto production servers, రైట్. సో ఇలా ఏంటంటే మనకు టెస్టింగ్ ఫేజెస్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే మెయింటైన్ సమ్ కోడ్ స్టాండర్డ్స్, అప్లికేషన్ స్టాండర్డ్స్, రైట్. యా. సో ఇక్కడ సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సర్వర్స్ బిల్డ్ చేస్తారు, డెవలపర్స్ కోడ్ ని డెవలప్ చేస్తారు, టెస్టర్స్ కోడ్ టెస్ట్ చేస్తారు, సో అప్లికేషన్ టీమ్ డిప్లాయ్ చేస్తారు. ఫైన్. యా. నౌ లెట్ us మూవ్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్. See here. సో ఇక్కడ 3 డెవలపర్స్ ఉన్నారండి, త్రీ సిస్టమ్స్, లోకల్ సిస్టమ్స్, వర్క్ స్పేసెస్ అంటే లోకల్ వర్క్ స్టేషన్ అంటే లోకల్ డెస్క్టాప్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ, రైట్. సో లోకల్ ల్యాప్టాప్ లో డెవలపర్స్ ఫస్ట్ ఏంటంటే వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఒక వర్క్ స్పేస్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఫోల్డర్, సింపుల్ గా ఆ ఫోల్డర్ లో డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఆ ఫోల్డర్ లో డెవలప్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ కోడ్ తీసుకెళ్లి ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వర్ లో మర్జ్ చేస్తారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటి? డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్, యూఐడి సర్వర్స్, ప్రీ-ప్రొడ్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్. సో 3 డెవలపర్స్ ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఓకే. సో మనం ప్రెసెంట్ యూస్ చేసేది అజైల్ మెథడాలజీ, మన ప్రాజెక్ట్ లో యూస్ చేసేది అజైల్ మెథడాలజీ. సో మనం 4 years బ్యాక్, 5 years బ్యాక్ వాటర్ ఫాల్ యూస్ చేసేవాళ్ళం, వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ. అజైల్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్, వాట్ ఈస్ అజైల్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? అజైల్ మెథడాలజీ. Agile means you can continuous integration and continuous deployment. We can do online process. If anybody is writing the code, then automatically you can go for move to the deployment and that part. Yeah. సో అజైల్ అంటే సింపుల్ గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. అజైల్ మెథడాలజీ అంటే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్, రైట్. సో ఒక అప్లికేషన్ ని ప్యారలల్ గా డెవలప్ చేస్తారు, ఒక అప్లికేషన్ ని బిట్స్ అండ్ పీసెస్ గా డివైడ్ చేస్తారు. వాటిని ఏమంటాం అంటే మనం స్ప్రింట్స్ అంటాం. ఒక అప్లికేషన్ ని బిట్స్ అండ్ పీసెస్ గా డివైడ్ చేసిన వాటిని స్ప్రింట్స్ అంటాం. వాట్ ఈస్ స్ప్రింట్? వాట్ ఈస్ స్ప్రింట్? ఎనీవన్? రియల్ టైమ్ గైస్. Some internet connectivity issues happened. So can you hear me now, everyone? Is it fine to you? Yes. 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 Yeah, 3 developers are working on their local workspace. Once development is completed, testing is completed, they will merge the code to integrated servers, which are development servers, UAT servers, pre-prod servers, production servers. So 3 developers or more than 3 developers వాళ్ళు వర్క్ చేసిన వర్క్ అంతా కూడా ఒక ప్లేస్ లో మర్జ్ అవుతుంది, రైట్. సో బిట్స్ అండ్ పీసెస్ గా డివైడ్ చేస్తారు స్ప్రింట్ లాగా. స్ప్రింట్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ అటాచ్ చేస్తారు. అది ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. సో మనం ఒకప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం 4 years బ్యాక్
So we used to do waterfall methodology, sequential development, one by one, stage by stage. So sequential development లో development అనేది it will not move forward. సో సీక్వెన్షియల్ డెవలప్మెంట్ లో ఒక సీక్వెన్స్ వేలో మనం డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సో మిడిల్ లో ఏదైనా హాట్ ఫిక్స్ వచ్చింది అనుకోండి, హాట్ ఫిక్స్, వాట్ ఈస్ హాట్ ఫిక్స్? సమ్ ఇష్యూ ఇన్ ద కోడ్. సో కంప్లీట్ గా డెవలప్మెంట్ ని స్టాప్ చేసి అది ఫిక్స్ చేసిన తర్వాతే నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి. కానీ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే సో డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేస్తాం, డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సో ఒక ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ఒక బ్రాంచ్ లో వి డెలిగేట్ సమ్ ఇంజనీర్స్ టు ఫిక్స్ ఆన్ దట్. సో ప్యారలల్ గా ఫిక్సింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎక్కడ స్టాప్ అవ్వదు, ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. కానీ వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీలో ఏదైనా హాట్ ఫిక్స్ వచ్చింది అంటే సో ఇమీడియట్ గా డెవలప్మెంట్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది, రైట్? సో అందుకే ప్రజెంట్ ఏంటంటే కరెంట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ అజైల్ ఓన్లీ, అజైల్ మెథడాలజీ. సో ఎందుకంటే ఫాస్ట్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. సో ఒక అప్లికేషన్ ఉందంటే సో 10 days దాని కట్ ఆఫ్ టైం పెట్టారంటే విత్ ఇన్ 10 days దట్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్. సో అందుకే డెవలపర్స్ లేట్ నైట్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మాకు రిలీజ్ ఉందని చెప్తా ఉంటారు, ఇది వీకెండ్ రిలీజ్ ఉంది అని లేట్ నైట్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? ఎందుకంటే ఆ స్ప్రింట్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, రైట్? నౌ see here. So developers will develop the code and admins will prepare the servers, testers will test the code. So who will move the code from one environment to other environment? So a code ni ever move chestha untaru, right? So here DevOps engineers. So this is one of the DevOps engineer role. DevOps engineer will move the code from one environment to other environment. So this is one of the DevOps engineer role. So DevOps engineers development cheyarandi, okay? DevOps engineers testing cheyaru, DevOps engineers సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా మెయింటైన్ చేయరు. కానీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తారు? సర్వర్స్ కోడ్ బిల్డ్ చేస్తారు, కోడ్ మూవ్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ ఆటోమేషన్ చేస్తారు, టికెట్స్ మీద వర్క్ చేస్తారు, డే టు డే యాక్టివిటీస్, టికెట్స్, సర్వీస్ నౌ టూల్స్, సర్వీస్ నౌ జీరా అండ్ రెమెడీ టికెటింగ్ టూల్స్ we have, right? So in that, so we get some tickets, daily tickets, we work on the tickets, fine? Yeah, so using DevOps tools, how can we move the code? So DevOps tools, this is CI/CD flow, okay? So by using DevOps tools, how can we move the code from one place to other place? We'll try to understand. So ఇక్కడ లోకల్ వర్క్ స్పేస్ అంటాం మనం, లోకల్ వర్క్ స్పేస్ ని లోకల్ గిట్ అని కూడా అంటాం మనం, ఓకే? సో లోకల్ గిట్ లో డెవలపర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేస్తారు, డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత గిట్ హబ్ మూవ్ చేస్తారు. గిట్ హబ్ అంటే రిమోట్ రిపాజిటరీ. సో లోకల్ గిట్, గిట్ హబ్ బోత్ ఆర్ రిపాజిటరీస్. లోకల్ గిట్ ఇస్ లోకల్ రిపాజిటరీ, remote git is remote repository, right? So basically what is git? Git ante enti? Git ante em, right? So git is a repository tool or version control tool. Git is a repository tool or version control tool. So what is a repository? Where we save our data, where we store our data is nothing but repository, right? So developers Hi, I'm not able to hear. who develop this code చెక్ చేయాలంటే సో వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అవసరం. ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు చెక్ చేయాలి, రైట్? సో ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ దే వర్క్ ఆన్ కోడింగ్ పార్ట్, రైట్? సో హూ డిడ్ వాట్, హౌ కెన్ వి అండర్స్టాండ్? బై యూజింగ్ వర్షన్ కంట్రోల్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, రైట్? యా, సో లోకల్ లో కోడ్ డెవలప్ అయిన తర్వాత రిమోట్ రిపాజిటరీకి మూవ్ అవుతుంది కోడ్.
ఎందుకు మూవ్ చేయాలి రిమోట్ రిపాజిటరీకి? సో లోకల్ నుంచే డిప్లాయ్ చేసి కదా డైరెక్ట్ గా. సో లోకల్ గేట్ లో డెవలప్మెంట్ జరిగింది. ఓకే, ఈ కోడ్ ని రిమోట్ రిపాజిటరీ మూవ్ చేస్తారు డెవలపర్స్. సో ఎందుకు మూవ్ చేయాలి అంటే అజైల్ మెథడాలజీలో ఇవంతా కూడా ఒక ప్లేస్ లో మర్జ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి గిట్హబ్ మూవ్ అయ్యి గిట్హబ్ నుంచి డిప్లాయ్మెంట్కి వెళ్తాం. ఓకే, యా. సో వన్స్ డెవలప్మెంట్ is completed in local, developers will move the code to GitHub. Once the code is moved to GitHub, our next tool is Jenkins. So Jenkins అంటే ఏంటి? What Jenkins will do? Okay, so Jenkins is a CI/CD tool. Jenkins is a CI/CD tool. మనకి DevOps లో మల్టిపుల్ టూల్స్ ఉన్నాయి. సో ఆల్ ది టూల్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్ టూల్స్. వన్ టూల్ విల్ నాట్ కమ్యూనికేట్ అదర్ టూల్. అన్ని కూడా ఇండివిజువల్ టూల్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఇక్కడ Jenkins అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ మీడియేటర్ టూల్. Can you mute everyone? Some background noise is coming. Yeah. So Jenkins is a mediator tool. So all the tools are individual tools in DevOps. Jenkins is a mediator tool. It will integrate all the tools. It will communicate all the tools by installing plugins. Jenkins అనేది ఒక మీడియేటర్ టూల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కోడ్ ఇక్కడ గిట్హబ్ లో ఉంది. ఈ కోడ్ ని మనం తీసుకోవాలి గిట్హబ్ నుంచి జెన్కిన్స్ కి. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే జెన్కిన్స్ లో ఒక ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. గిట్హబ్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో గిట్హబ్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే జెన్కిన్స్ విల్ స్టార్ట్ కమ్యూనికేటింగ్ గిట్హబ్. ఓకే, సో ఆ కోడ్ ని మనం గిట్హబ్ నుంచి తీసుకుని ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్, టామ్కాట్ సర్వర్స్ డిప్లాయ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్, రైట్? సో మనకు ఒక డెవలపర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేస్తారంటే అది ఒక ప్లేస్ లో డిప్లాయ్ చేస్తేనే లైవ్ లోకి వెళ్తుంది, అంతే కదా? సో ఈ కోడ్ ని ఏదైతే కోడ్ పుష్ చేస్తారో గిట్హబ్ కి, ఆ కోడ్ ని జెన్కిన్స్ పుల్ చేసుకుని సో అది తీసుకెళ్లి డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం టామ్కాట్ సర్వర్స్, అప్లికేషన్ సర్వర్స్, రైట్? సో బిఫోర్ డిప్లాయింగ్ ద కోడ్, సో ఏదైతే కోడ్ మనం పుల్ చేస్తున్నామో గిట్హబ్ నుంచి జెన్కిన్స్ కి, అది రా కోడ్ అంటాం. రా కోడ్ అంటే ఏంటంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ కోడ్, అన్ఫార్మాటెడ్ కోడ్, రైట్? సో ఆ కోడ్ డైరెక్ట్ గా డిప్లాయ్ చేస్తే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది ప్రొడక్షన్. సో అందుకే ఏం చేస్తామంటే వి ఇంటిగ్రేట్ వన్ మోర్ టూల్ విచ్ ఇస్ మావెన్. సో మావెన్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం జెన్కిన్స్ కి. సో మావెన్ ఏం చేస్తుందంటే, సో మావెన్ ఇస్ ఏ బిల్డ్ టూల్. మావెన్ ఇస్ ఏ బిల్డ్ టూల్ విచ్ విల్ జనరేట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్. ఆర్టిఫాక్ట్ అంటే ఏంటి? ఆర్కైవ్ ఫైల్. సో ఏదైతే రా కోడ్ ని మనం తీసుకున్నామో గిట్హబ్ నుంచి, ఆ రా కోడ్ ని మావెన్ మూవ్ చేస్తే మావెన్ ఒక ఆర్కైవ్ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆర్కైవ్ ఫైల్ అంటే ఏంటి? బైనరీ ఫైల్, ఆర్టిఫాక్ట్ లైక్ జిప్ ఫైల్, టార్ ఫైల్, జార్ ఫైల్, వార్ ఫైల్. సో అలా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ వార్ ఫైల్ తీసుకెళ్లి జెన్కిన్స్ డిప్లాయ్ చేస్తాం ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో, అప్లికేషన్ సర్వర్స్, రైట్? సో అప్లికేషన్ సర్వర్స్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ ఆర్టిఫాక్ట్స్, ఆర్కైవ్ ఫైల్స్. రా కోడ్ ని అప్లికేషన్ సర్వర్స్ సో దే కెనాట్ అండర్స్టాండ్. అందుకే మావెన్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. మావెన్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఆర్టిఫాక్ట్ యాజ్ ఏ సింగిల్ ఫైల్, వార్ ఫైల్, జార్ ఫైల్, టార్ ఫైల్, whatever file. So that file will be moved to the application server. Here we deploy the code. So any questions and intorvaraku evana questions unnaya? So deenne manam basic build Sir, so the application Tomcat servers target machines would be the UAT servers, right? yeah. So ఇంతవరకు క్లియర్ ఉందండి? ఇంతవరకు క్లారిటీ ఉందా? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్ ఆన్లైన్? ఇది బేసిక్ బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్. ఓకే, మన సిఎస్డి ప్రాసెస్ కూడా అంటాం. సిఎస్డి లో ఇదే జరుగుతుంది. ఫైన్, యా. సో మావెన్ ఏం చేస్తుందండి? కోడ్ ని ఒక ఆర్టిఫాక్ట్ ని కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఆర్టిఫాక్ట్ ని తీసుకెళ్లి అప్లికేషన్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ సిస్టమ్ లో, మీ ల్యాప్టాప్ లో 100 డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఆ డాక్యుమెంట్స్ నాకు పంపించమని అడిగింది. సో ఎలా పంపిస్తారు మీరు? వాట్ ఇస్ ద సింప్లెస్ట్ వే? ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని జిప్ చేసి మెయిల్ కి అటాచ్ చేసి పంపిస్తారు, రైట్? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అటాచింగ్ ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ టు ద ఈమెయిల్, యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వన్ జిప్ ఫైల్ and attach to email and send it across. So the same way, same functionality will work in Maven. Okay, so Maven ఏం చేస్తుందంటే రా కోడ్ తీసుకుని ఒక ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆ ఫైల్ తీసుకెళ్ళి డిప్లాయ్ చేస్తుంది జెన్కిన్స్.
ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ మనకి CI/CD ప్రాసెస్ అంటాం, బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్. ఫైన్, యా. సో దిస్ ఇస్ end-to-end process. So Jenkins will push the raw code to Maven. Maven will convert into one artifact. It will give back to Jenkins. Jenkins will push to application servers. In application servers, we deploy the code. Okay, so this is end-to-end process. Fine. So currently, మనకి ఏమున్నాయంటే అడ్వాన్స్ టూల్స్ ఉన్నాయి డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాయి, రైట్? సో అవేంటంటే, సో ఎంతవరకైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఆన్లైన్ గైస్? ఆన్లైన్ గైస్, ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీవన్? ఫైన్, యా. సో మనకి అడ్వాన్స్ టూల్స్ ఉన్నాయి డిప్లాయ్మెంట్స్ కి. అవి ఏంటంటే యాన్సిబుల్, చెఫ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్. ఇవి చాలా అడ్వాన్స్ టూల్స్ ఫర్ డిప్లాయ్మెంట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రెసెంట్ మనం యూస్ చేసే టూల్స్ ఏంటంటే యాన్సిబుల్ యూస్ చేస్తున్నాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ దే ఆర్ యూజింగ్ యాన్సిబుల్ ఓన్లీ బికాస్ పర్ఫెక్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అవుట్డేటెడ్, రైట్? చెఫ్ ఈస్ యూజింగ్ వెరీ ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్, 90% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్, దే ఆర్ యూజింగ్ యాన్సిబుల్ ఓన్లీ. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు యాన్సిబుల్, so I give you small requirement. So a small requirement. Yeah. For example, మనకి 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయండి. 1000 సర్వర్స్ లో జావా, యా, 1000 సర్వర్స్ లో జావా డిప్లాయ్ చేయాలి. ఇన్స్టాల్ జావా ఆన్ 1000 సర్వర్స్. సో ఈ 1000 సర్వర్స్ లో జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే మాన్యువల్ గా ఎలా చేస్తున్నాం? వాట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్? ఎలా చేయొచ్చండి? Let us take one server only, single server. So if you want to install Java, connect server, right? Server connect available. So by using RDP or PuTTY, server మనకి విండోస్ సర్వర్ అయితే రిమోట్ డెస్క్టాప్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతాం, లేదంటే PuTTY నుంచి కనెక్ట్ అవుతాం, లైనక్స్ సర్వర్ అయితే, రైట్? సో కనెక్ట్ అయిన తర్వాత లాగిన్ సర్వర్, రైట్? యూ నీడ్ టు లాగిన్, రైట్? బై యూజింగ్ యూజర్ నేమ్ and password, right? Yeah, so username password తో లాగిన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం మనం? చెక్ జావా ఇన్స్టాల్డ్ ఆర్ నాట్. జావా ఇన్స్టాల్ అయిందో చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే, సో జావా ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదు అనుకోండి, we need to install Java. How can we install Java? So before installing the Java, we require package, right? Java package. సో రియల్ టైమ్ లో మనకి పెన్ డ్రైవ్స్, యూఎస్బి డ్రైవ్స్ మనం యూజ్ చేయాలి. యూఎస్బి పోర్ట్స్ డిసేబుల్ ఉంటాయి మనకి. అఫీషియల్ ల్యాప్టాప్ లో మనం ఇప్పుడు కూడా యూఎస్బి పోర్ట్స్ యూజ్ చేయాలి, డిసేబుల్ అవుతాయి, ఎందుకంటే ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో మనం ఒక ప్యాకేజ్ కావాలంటే ఇంటర్నెట్ నుంచి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోలేము, వెబ్సైట్స్ అన్ని బ్లాక్ ఉన్నాయి అఫీషియల్ ల్యాప్టాప్. సో మనం ఎలా తీసుకుంటాం జావా ప్యాకేజ్ ని? సో మనకి షేర్ ఫోల్డర్స్ అని ఉంటాయి, షేర్ ఫోల్డర్స్. సో కాపీ ద సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రమ్ copy Java software from share folder. షేర్ ఫోల్డర్స్ అంటే ఏంటంటే సెంట్రల్ రిపాజిటరీస్, అక్కడి నుంచి మనం కాపీ చేసుకుంటాం ఏ ప్యాకేజ్ అయినా సరే. సో జావా కానీ, ప్లగిన్స్ కానీ, అండ్ ప్యాచెస్, ఇవన్నీ కూడా ఒక సెంట్రల్ రిపాజిటరీలో పెట్టుకుంటాం. అక్కడి నుంచి మనం కాపీ చేసుకుని సర్వర్లోకి అక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తాం, రైట్? యా, సో కాపీ సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రమ్ షేర్ ఫోల్డర్ ఇంటూ సర్వర్. సో కాపీ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం మనం? ఇన్స్టాల్ జావా. సో జావా ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు సెట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. So once we set the environment variables, finally we reboot server. ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి. సో మనం జావా డిప్లాయ్ అవ్వాలి అంటే, డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వాలి, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఫ్రెషర్ తీసుకోండి, ఒక ఫ్రెషర్ కానీ 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ, సో ఈ ప్రాసెస్ చేయాలంటే ఎంత టైం తీసుకోవచ్చు ఒక సర్వర్లో? మినిమం 20 minutes అయితే పడుతుంది, రైట్? సో యా, 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ you will take 20 minutes, for example. So if the person is expert, he will take 15 minutes, right? So let us say 10 minutes only. Okay? So let us say 10 minutes only.
So 10 into, we have 1000 servers, 10,000 minutes. So ఈ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాకి 1000 సర్వర్స్ లో జావా డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాకి 10,000 మినిట్స్ పడుతుంది, రైట్? ఒక యాక్టివిటీ చేస్తాం. సో మనకి ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ డైలీ 25 to 30 యాక్టివిటీస్ వస్తూ ఉంటాయి రియల్ టైంలో. మనకి టికెట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ టికెట్స్, రిక్వెస్ట్, రైట్? సర్వీస్ నౌ టూల్, జీరా టూల్, రైట్? ticketing systems are there. We receive some tickets. So in our project, we are 30 engineers. Everyone get minimum 25 to 30 requests. Okay, daily request. So when we receive the request, if you take 10,000 minutes, what will happen? Request అనేది breach అవుతుంది, escalate అయిపోతుంది, right? So every request కి ఒక SLA ఉంటుంది, which is service level agreement, right? So every ticket కి ఒక SLA ఉంటుంది. SLA అంటే ఏంటంటే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్, విచ్ ఇస్ టైమ్ లైన్. సో మన టికెట్స్, వెన్ వి టాక్ అబౌట్ టికెట్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టికెట్స్ ఉంటాయి. మనకి ప్రయారిటీ 1 టికెట్స్, P1, P2, P3, P4 టికెట్స్ ఉంటాయి. ప్రయారిటీ 1, ప్రయారిటీ 2, ప్రయారిటీ 3, ప్రయారిటీ 4. సో P1 టికెట్ కి 1 అవర్ టైం ఉంటుంది, 1 అవర్ SLA ఉంటుంది. P2 టికెట్ కి 4 అవర్స్ SLA ఉంటుంది. P3 కి 24 అవర్స్, P4 కి 48 అవర్స్. సో విత్ ఇన్ దట్ SLA వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద టికెట్స్. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది? ఎస్కలేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లెవెల్, రైట్? సో మీరు ఈ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ చేస్తారనుకోండి, టికెట్స్ ని 10,000 మినిట్స్ పడుతుంది. టికెట్ ఏమవుతుంది? బ్రీచ్ అయిపోతుంది, ఎస్కలేట్ అవుతుంది, రైట్? ఎస్కలేట్ అయిందనుకోండి ఏమవుతుంది? we get warning emails, right? That will impact to our KPI. KPI అంటే key performance indicators. సో మనకి అప్రైజల్స్ టైంలో ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అప్రైజల్స్ అంటే ఏంటి? ప్రమోషన్స్ టైం, శాలరీ హైక్స్ వస్తుంది, ఆ టైంలో అది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, right? So to avoid this process, what we will do, we are using automation tools which are Ansible, Chef and Puppet, right? సో పప్పెట్ అనేది మనం యూజ్ చేయట్లేదు ప్రజెంట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ అని కూడా Ansible కి మూవ్ అయ్యారు. సో చెఫ్ వెరీ ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్స్ దే యూజింగ్. ఓకే, సో ఇదే సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ ని Ansible యూజ్ చేసి ఎలా అచీవ్ చేస్తాం? ఈ రిక్వైర్మెంట్ ని మనం 2 minutes లో చేయొచ్చు Ansible యూజ్ చేసి, జస్ట్ 2 minutes. ఓకే, సో హౌ కెన్ వి అచీవ్ దిస్? సో కెన్ యూ మ్యూట్ ఎవ్రీవన్? సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిసెస్ కమింగ్ హియర్. Fine. So by using Ansible, how can we achieve this? This is our Ansible server. Any questions here? Someone talking something? So this is Ansible server. Ansible is a tool. Okay, Ansible is, I'll show you that. I'll show you tools. Okay, wait for some time. So this is the Ansible server. So we have 1000 servers are there. On 1000 servers, I want to install Java. Development servers, we have 300 servers. QA servers, we have 300 servers. And production servers, we have 400 servers. So on this 1000 servers, I want to deploy Java, right? So by using Ansible, how can we deploy? First we need to prepare Java Ansible server. First మనం Ansible server ని ఇన్స్టాల్ కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాం? సో Ansible సర్వర్ నుంచి డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ కి, QA సర్వర్స్ కి, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ కి అథెంటికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలండి. అథెంటికేషన్, రైట్? సో ఇక్కడ మనం యూస్ చేసే అథెంటికేషన్ ఏంటంటే SSH అథెంటికేషన్. Ansible లో మనం యూస్ చేసే అథెంటికేషన్ SSH అథెంటికేషన్. సో అథెంటికేషన్స్ ఆర్ 2 types: key based authentication and user based authentication, రైట్? సో మనం రియల్ టైమ్ లో యూస్ చేసేది ఏంటంటే కీ బేస్డ్ అథెంటికేషన్ వాడతాం, రైట్? సో కీ బేస్డ్ అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటంటే, సో మనం Ansible లో ఒక కీని జనరేట్ చేస్తాం, పబ్లిక్ కీని. కమాండ్ హియర్ ఇస్ keygen యూస్ చేసి ఒక పబ్లిక్ కీ జనరేట్ చేస్తాం. సో ఆ కీ తీసుకెళ్ళి డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లో, QA సర్వర్ లో, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్
కాపీ చేస్తాం, పేస్ట్ చేస్తాం. సో వన్స్ వి పేస్ట్ దట్ కీ, సో అథెంటికేషన్ విల్ బి స్టార్టెడ్. అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటంటే అసలు కంట్రోలింగ్. Ansible is a it will control all the servers, it will authenticate. Okay, yeah. Now, so once authentication is established, after that we prepare inventory groups. Inventory and ఏంటంటే anyone, what is inventory? Stock. Inventory is sorry, It's stock. inventory is Servers list or any all the list. correct. Server So list. inventory is server information, server list. Okay, list of servers. Okay, yeah. సో ఇక్కడ మనం ఇన్వెంటరీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, డిఫరెంట్ గ్రూప్స్. ఈ గ్రూప్స్ ఎందుకన్నది మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ మనకి డెవలప్మెంట్ గ్రూప్ ఉంది. ఈ డెవలప్మెంట్ గ్రూప్ లో 300 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. 300 సర్వర్స్ ఐపీ అడ్రసెస్ మనం ఇక్కడ గ్రూప్ లో ఇవ్వాలి, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్యూఏ సర్వర్స్, క్యూఏ గ్రూప్ లో 300 సర్వర్స్ మనం ఐపీ అడ్రస్ యాడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ గ్రూప్, ప్రోడక్ట్ గ్రూప్ లో కూడా ఆల్ ది ఐపీస్ వి యాడ్, రైట్? సో వై వి రిక్వైర్డ్ దిస్ మెనీ గ్రూప్స్? 3 గ్రూప్స్ ఎందుకు మనకి? ఒక గ్రూప్ సరిపోదు కదా, ఒకటే గ్రూప్ పెట్టుకోవచ్చు కదా. సో మనకి డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ లో డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్స్ కావాలి, రైట్? క్యూఏ సర్వర్స్ లో టెస్టింగ్ టూల్స్, వేరే టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో ప్రోడక్ట్ అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో వెన్ యూ వాంట్ టు డిప్లాయ్ ఎనీ అప్లికేషన్ ఆన్ రెస్పెక్ట్ టు సర్వర్స్, వి రిక్వైర్డ్ సెగ్రిగేషన్, డిఫరెంట్ గ్రూప్స్. మీరు జావా డిప్లాయ్ చేయాలి, సో మీకు ఒక గ్రూపే ఉంది, కానీ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ లో చేయాలి. మీరు జావా ట్రిగ్గర్ చేయగానే అన్ని సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ అయిపోవాలి, అది మనకు అవసరం లేదు, ఆ రిక్వైర్మెంట్ మనకు లేదు. ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ అయిపోవాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం సెగ్రిగేట్ చేయాలి గ్రూప్స్ ని. సో వీ హ్యావ్ 3 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్. ఓకే, యా. నౌ వన్స్ వీ ప్రిపేర్ దిస్ గ్రూప్, వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ .yml స్క్రిప్ట్. సో స్క్రిప్ట్ అంటే మీరు పెద్దగా ఉంటుంది అనుకోవద్దు, చాలా సింపుల్ స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది. Ansible లో ఇట్స్ వెరీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ స్క్రిప్ట్. సో ఈ స్క్రిప్ట్ కూడా మనం ఓన్ గా ప్రిపేర్ చేసే పని ఉండదు, మనం Ansible నుంచి తీసుకుంటాం, Ansible ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఎగ్జిస్టింగ్ స్క్రిప్ట్ ని తీసుకొని కస్టమైజ్ చేసి రీయూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆ స్క్రిప్ట్ ఏమంటాం అంటే ప్లే బుక్స్ అంటాం, ప్లే బుక్, రైట్? సో ఈ ప్లే బుక్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం. సింపుల్ ప్లే బుక్స్ నేను చూపిస్తాను మీకు. Ansible ప్లే బుక్స్ ఎలా ఉంటాయి? సియర్. సో దిస్ ఇస్ ద Ansible ప్లే బుక్. మీరు జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఇది ప్లే బుక్ అండి. జస్ట్ కాపీ దిస్, పేస్ట్ హియర్, ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుందాం. ఇది Ansible ప్లే బుక్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిప్లాయ్ జావా, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద ప్లే బుక్. సో ఇక్కడ మన ఫస్ట్ 3 లైన్స్ సింటాక్స్ అండి. ఈ 3 లైన్స్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్లే బుక్, అన్ని ప్లే బుక్స్ కి కామన్ ఉంటుంది. సో 3 hyphens, -host, all means all servers. I want to deploy Java on all servers. Tasks, which task? Install Java, right? So ఈ syntax common for all the playbooks. Remove చేద్దాం. So this line is for our understanding only. మనం ఏం టాస్క్ చేస్తున్నాం? జావా డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. ఇది కూడా రిమూవ్ చేద్దాం. Yeah. So this is the main playbook. m:name equal to java-1.7.0- open JDK space state equal to present. సో జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఇదే ప్లేబుక్, చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. సో మీరు జావాని అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ వీ కెన్ గివ్ absent అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలండి, రైట్? సో మీరు వర్షన్ అప్డేట్ చేయాలనుకోండి, అది వేరే ప్లేబుక్ ఉంది, చూపిస్తాను. ఓకే, యా. సో దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద ప్లేబుక్ టు డిప్లాయ్ ది జావా. సో వన్స్ వీ ప్రిపేర్ ద ప్లేబుక్, నౌ connect. So where you want to deploy the Java, on which environments? I want to deploy on dev environment. So I can give dev, right? So I want to deploy on dev and QA. I can give dev and QA. So if you want to deploy Java on all the servers, you can give all and trigger the playbook. Once you trigger the playbook, Java will be installed on all the servers within 2 minutes, right? So not only 1000 servers, you can spin up 10,000 servers also within 2 minutes. సో ఒకసారి డిప్లాయ్మెంట్ అయిన తర్వాత ఎన్ని సర్వర్స్ డిప్లాయ్ అయ్యాయి, ఎన్ని సర్వర్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి నాకు చూపిస్తారు ఇప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 సర్వర్స్ లో 995 సర్వర్స్ డిప్లాయ్ అయ్యి 5 సర్వర్స్ డిప్లాయ్ అవ్వలేదు, రైట్?
సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఆ సర్వర్స్ ఎందుకు డిప్లాయ్ అవ్వలేదో చెక్ చేస్తాం ఫస్ట్. నెట్వర్క్ అవైలబిలిటీ ఉందా లేదా, సర్వర్స్ రన్నింగ్ లో ఉన్నాయా లేదా చూస్తాం. సర్వర్స్ స్టాప్ లో ఉంటే స్టార్ట్ చేస్తాం. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సో మళ్ళీ సేమ్ ప్లేబుక్ ని అన్ని సర్వర్స్ లో ట్రిగర్ చేయొచ్చు. చేస్తే ఏమవుతుంది, వాట్ ఎవర్ సర్వర్స్ ఆల్రెడీ డిప్లాయిడ్ దోస్ విల్ నాట్ బి డిస్టర్బ్. వాట్ ఎవర్ సర్వర్స్ ఆర్ నాట్ డిప్లాయిడ్ దోస్ విల్ బి డిప్లాయిడ్. రైట్? యా. సో ఇక్కడ ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఉంటుంది మనకి. ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో ఇంటర్వ్యూర్ ఆస్క్ యూ లైక్, why should I go with Ansible to deploy the Java? I can use shell scripts also. Linux లో షెల్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి కదా, సో షెల్ స్క్రిప్ట్స్ యూజ్ చేసి కూడా జావాని డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. సో Ansible కి ఎందుకు వెళ్ళాలి, షెల్ స్క్రిప్ట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేయకూడదు అని అడుగుతారు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూస్ ఐ అబ్జర్వ్ దిస్ క్వశ్చన్, విచ్ ఇస్ వెరీ కామన్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో yes, you can deploy using shell scripts also, but there is a difference here, which is nothing but idempotency. ఇదే డిఫరెన్స్. ఐడెంపోటెన్సీ అంటే ఏంటి, రైట్? సో మీరు జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే షెల్ స్క్రిప్ట్స్ తో డిప్లాయ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. 1000 సర్వర్స్ లో 500 సర్వర్స్ ఆల్రెడీ జావా డిప్లాయ్ అయింది. జావా టీమ్ ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో 1000 సర్వర్స్ లో మళ్ళీ మనం అప్లై చేస్తాం, స్క్రిప్ట్ అప్లై చేస్తాం, షెల్ స్క్రిప్ట్. సో వాట్ ఎవర్ సర్వర్స్ ఆల్రెడీ డిప్లాయిడ్ దోస్ విల్ బి రిమూవ్. జావా విల్ బి రిమూవ్ అయిపోతుంది ఫస్ట్, తర్వాత మళ్ళీ రీడిప్లాయ్ అవుతుంది షెల్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ జావా టీమ్ వర్క్ చేస్తున్నారు, కోడ్ ఆల్రెడీ డెవలప్ చేస్తున్నారు, ఏమవుతుంది, సమ్ డిస్టర్బెన్స్ విల్ బి యాడ్, రైట్? సో కోడ్ అనేది మనకి రిమూవ్ అయిపోతుంది. కానీ వేరేస్ Ansible, సో వెన్ యూ ట్రిగర్ యూజింగ్ Ansible, వాట్ ఎవర్ సర్వర్స్ ఆల్రెడీ డిప్లాయిడ్ దోస్ విల్ నాట్ బి డిస్టర్బ్. ఏవైతే సర్వర్స్ డిప్లాయ్ అవ్వలేదు అవి మాత్రమే డిప్లాయ్ అవుతాయి. మీకు ఒక రిపోర్ట్ వస్తుంది, ఈ సర్వర్స్ ఆల్రెడీ డిప్లాయ్ అయ్యాయి. ఓకే, యా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐడెంపోటెన్సీ. అంటే ఒక యాక్టివిటీ ఆల్రెడీ రిపీటెడ్ గా యాక్టివిటీ చేస్తుంటే రిపీటెడ్ గా Ansible చేయదు, మళ్ళీ మీకు రిపోర్ట్ చూపిస్తుంది ఆల్రెడీ జావా ఈజ్ అవైలబుల్ అని చెప్తారు, రైట్? సో Ansible ఈజ్ వెరీ సెక్యూర్ టూల్, వెరీ అడ్వాన్స్ టూల్, వెరీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ టూల్, రైట్? సో కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ టూల్. సో కంపేర్ విత్ చెఫ్, లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ ఈస్ వెరీ లెస్ యూజింగ్ వెన్ యూ యూస్ Ansible. అందుకే ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ అన్ని కూడా Ansible కి మైగ్రేట్ అవుతాయి. ఫైన్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్, ఎనీవన్? యా, చెప్పండి. యా, కరెక్ట్. సో గుడ్ క్వశ్చన్. సో ఇన్వెంటరీలో IP అడ్రస్ అనేది మాన్యువల్ గానే ఇవ్వాలండి. అది వన్ టైం యాక్టివిటీ, అగైన్ అండ్ అగైన్ వి డోంట్ గివ్. ఫస్ట్ టైం మనకి ఎక్సెల్ షీట్ లో IPs అని ఉంటాయి రియల్ టైమ్ లో. ఎక్సెల్ షీట్ లో ఉన్న IPs అన్ని కాపీ చేసి ప్రిపేర్ చేస్తాం, అది వన్ టైం యాక్టివిటీ. సో లేటర్ ఆన్ మీకు ఇంకా అడిషనల్ సర్వర్స్ వచ్చాయనుకోండి, మళ్ళీ యాడ్ చేస్తాం గ్రూప్ లో, అది వన్ టైం ఉంటుంది. ఓకే సార్, ఇప్పుడు IP అడ్రస్ బదులుగా హోస్ట్ నేమ్స్ ఏమైనా ఇచ్చొచ్చు? ఎందుకంటే డైనమిక్ గా సమ్ ఆఫ్ ద సర్వర్స్ IP అడ్రస్ మారొచ్చు, బట్ హోస్ట్ నేమ్ స్టాండర్డ్ కదా, హోస్ట్ నేమ్ బేస్ ఇవ్వచ్చు ఏమన్నా, అలాంటి ఆప్షన్ ఏమైనా ఉంటుందా? రైట్, గుడ్ క్వశ్చన్. సో IP అడ్రస్ ప్లేస్ లో ఇంకోటి కూడా ఇవ్వచ్చు అండి, హోస్ట్ నేమ్ కాదు కానీ FQDN నేమ్ అంటాం. అది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్పలేదు, Ansible వచ్చినప్పుడు చాలా డీప్ గా వెళ్తాం. ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ డొమైన్ నేమ్, రైట్? ఎగ్జాక్ట్లీ. FQDN నేమ్ అంటే ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ డొమైన్ నేమ్, అది ఐదర్ IP అడ్రస్ ఆర్ FQDN నేమ్. సో మన రియల్ టైమ్ లో యూస్ చేసే IPs స్టాటిక్ IPs ఉంటాయి, IPs చేంజ్ అవ్వవు, డైనమిక్ IPs. రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఎప్పుడు సర్వర్స్ కి స్టాటిక్ IP స్టాండర్డ్ గా ఉంటాయి, దట్స్ రైట్, కరెక్ట్? స్టాటిక్ IPs యూస్ చేస్తాం. సో ఐదర్ మీరు IP అడ్రస్ ఇవ్వచ్చు ఇన్వెంటరీలో, FQDN నేమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. బట్ Ansible క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి సపోర్ట్ చేస్తుందండి. క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో సమ్ ఆఫ్ ద సర్వర్స్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఎనీ క్లౌడ్ మీద ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ సపోర్ట్ నేటివ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. మీరు AWS ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, Azure ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, GCP లో కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, Ansible నాకు ఆన్ ప్రైమ్ సర్వర్ లో Ansible ఉంది, Ansible సర్వర్ ఉంది ఆన్ ప్రైమ్ సర్వర్ లో. క్లౌడ్ వచ్చి అప్లికేషన్స్, మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ నడుస్తున్నాయి క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో, ఒక 100 సర్వర్స్ 200 సర్వర్స్. సో Ansible ఆన్ ప్రైమ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా నేను క్లౌడ్ లో ఉన్న సర్వర్స్ ని నేను డిప్లాయ్ చేయొచ్చు, వాటెవర్ ఏం చేయొచ్చు కదా? చేయొచ్చు, క్లౌడ్ సర్వర్స్ లో చేయొచ్చు, ఫిజికల్ సర్వర్స్ లో కూడా డిప్లాయ్మెంట్ చేయొచ్చు యూజింగ్ Ansible. అండ్ ఇంకోటి జెన్కిన్స్ అనేది ఇంతకు ముందు ముందు పాయింట్కి వెళ్తున్నాను. జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మాకు బేసికల్ గా రియల్ టైమ్ సినారియోలో
ఆన్ ప్రెమ్ సర్వర్ లో జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి మేనేజ్మెంట్ అనేది క్లౌడ్ లో చేస్తారా, లేదా రియల్ టైమ్ సినారియో మీకు ఎక్స్పీరియన్స్, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మేము DevOps లో ప్రజెంట్ వర్క్ చేయట్లేదు. ఈ టూల్స్ అన్ని కూడా క్లౌడ్ లోనే చేస్తాం. ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఓకే, సర్వర్స్ లో చేస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిగ్రేడ్ అవుతుంది. సో మీకు ఓకే. ఫిజికల్ సర్వర్స్ లో కంటే క్లౌడ్ సర్వర్స్ లో బాగా వర్క్ అవుతాయి ఈ టూల్స్ అన్ని. సో ప్రెసెంట్లీ మనం ఏంటంటే అన్ని అప్లికేషన్స్ కూడా క్లౌడ్ మూవ్ అవుతాయి. ఎందుకు మూవ్ అవుతున్నారు క్లౌడ్ కి? సో అది పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ capability and then easy to decrease and increase whatever we can చేయొచ్చు కదా. సో క్లౌడ్ కి కస్టమర్స్ ఎందుకు మూవ్ అవుతున్నారు అంటే, ఫస్ట్ థింగ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్, రైట్? సో మనం ఒక ఫిజికల్ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ చేస్తే ఫిజికల్ సర్వర్ కంటే క్లౌడ్ సర్వర్ అనేది 1/4 కాస్ట్ అనేది సేవ్ అవుతుంది క్లౌడ్ సర్వర్ యూస్ చేస్తే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ $100 ఉందనుకోండి ఫిజికల్ సర్వర్ కాస్టింగ్, మన క్లౌడ్ సర్వర్ $25 వచ్చేస్తుంది. ఓకే, Okay. సో మనకు డేటా సెంటర్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేసేది క్లౌడ్ వాళ్ళు చేస్తారు, మనం మెయింటైన్ చేయట్లేదు, రైట్? సో అక్కడ కాస్ట్ సేవింగ్ అనేది జరుగుతుంది, ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది, స్కేలబుల్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, స్కేల్ చేసుకోవచ్చు, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ లో రిసోర్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకోండి, విల్ టేక్ సమ్ టైం. అదే క్లౌడ్ సర్వర్ అయితే బై సింగిల్ క్లిక్. మీరు ఒక డేటాబేస్ సర్వర్ వర్క్ చేస్తున్నారు, డేటాబేస్ సర్వర్ ఇస్ గివింగ్ సమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్, ఆ డేటాబేస్ సర్వర్ కి ర్యామ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, సిపి ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఫిజికల్ సర్వర్ అయితే ఇమీడియట్ చేయగలం మనం. ఫిజికల్ సర్వర్ ఉంది మనకి, ఇమీడియట్ గా అది చేయగలం. కొంచెం, ఇది కొంచెం హారిజెంటల్ గా చేయాలంటే కొంచెం క్లౌడ్ అయితే ఆన్ ది ఫ్లై చేయగల సర్వర్ బై సింగిల్ క్లిక్ ఇంక్రీజ్ ద రిసోర్సెస్. దీంట్లో డేటా సఫిషియెంట్ గా లేదు. ప్రాబ్లం డేటా మీరు మార్చుకొని సరిపోతుంది. Fine. Yeah. Any other questions, anyone? Yeah, go ahead. My side is good. డేటా సరిగ్గా లేదు, ఐ మీన్ ఇది కావాల్సిన. Fine. Yeah. So here this is a Ansible architecture. So while working on Ansible, we'll go deep dive. Okay. So Ansible automation engine is there here. So here as a DevOps here, మనం ఏం చేస్తాం అంటే ప్లేబుక్స్ ప్రిపేర్ చేసి, సో మాడ్యూల్స్ త్రూ, ప్లగిన్స్ త్రూ పోస్ట్ లో డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం బై సింగిల్ క్లిక్. Okay. Yeah. This is automation process. We'll go deep dive while working on Ansible. So Ansible is a configuration management tool or deployment tool. Fine. సో Ansible ని మనం జెన్కిన్స్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు, మన రిక్వైర్మెంట్ ఉందనుకోండి ప్రాజెక్ట్ లో. సో Ansible ని జెన్కిన్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తుందంటే Ansible కి ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది జాబ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎవ్రీడే మార్నింగ్ సమ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి, ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 o'clock. సో జెన్కిన్స్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఆ జాబ్ ఏం చేస్తుందంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 5 o'clock కి ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది Ansible వెళ్ళి డిప్లాయ్ చేస్తాం, ఇలా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. సో Ansible will work individual. So if you want to integrate with Jenkins, you can integrate. Okay. Yeah. So మన కోర్స్ లో ఈ టూల్స్ అన్ని వర్క్ చేస్తామండి. 3 క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్, AWS క్లౌడ్, మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్, గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, 3 క్లౌడ్స్ కవర్ అవుతాయి మన కోర్స్ లో. 3 క్లౌడ్స్. సో ఎందుకు 3 క్లౌడ్స్ కవర్ చేస్తున్నామంటే, సో కరెంట్లీ ప్రతి ప్రాజెక్ట్, ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ కూడా అట్లీస్ట్ 2 ప్లాట్ఫామ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో ఎందుకు 2 ప్లాట్ఫామ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారంటే డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్, డిఫరెంట్ కాస్టింగ్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. Okay. Yeah. So for example, North America customers, they ask AWS services. Europe customers, they ask Azure services. Right. So like that, different customers. 3 platforms మనం కవర్ చేస్తాం. తర్వాత Linux basics ఉంటాయి. సో ఈ టూల్స్ అన్ని కూడా మన కోర్స్ లో కవర్ అవుతాయి. GitHub, Jenkins, Maven, Ansible, Nexus, Docker, Kubernetes, Terraform. సో ఈ 4 టూల్స్ కూడా చాలా కోర్ టూల్స్ అండి, అడ్వాన్స్ టూల్స్. ఓకే. సో మనం ఇన్ని టూల్స్ నేర్చుకుంటాం కానీ మీకు ఇన్ని టూల్స్ రియల్ టైమ్ లో యూస్ చేయండి. సో ఇన్ని టూల్స్ కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ లో యూస్ చేయాలి. 1 or 2 టూల్స్ ఓన్లీ మాక్సిమం, 2 టూల్స్ మాక్సిమం. ఓకే. సో ఈ టూల్స్ అని నేర్చుకుంటే ఏమవుతుందంటే మీకు యూ కెన్ ఫిట్ ఫర్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, యూ కెన్ ఫిట్ విత్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో హియర్ దీస్ ఆర్ ది DevOps టూల్స్. ఆల్సో పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ బేసిక్స్ విల్ బి కవర్డ్. సో ప్రజెంట్ ఏంటంటే కొన్ని ప్రాజెక్ట్ లో పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా అడుగుతున్నాం, అందుకు బేసిక్స్ కవర్ అవుతున్నాం. ఓకే. సో 3 లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయండి. ఒకసారి మన టూల్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత CI/CD విత్ గిట్, జెన్కిన్స్, మావెన్, టామ్క్యాట్ లైవ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. సో CI/CD విత్ గిట్, జెన్కిన్స్, మావెన్, క్యూబర్నెటిస్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది.
CI/CD with GCP, Terraform or migration project. సో 3 లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి కాకుండా మనకి టూల్ వైజ్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో నియర్లీ 15 ప్రాజెక్ట్స్ కవర్ అవుతున్నాయి టూల్స్ లో. ఓకే, సో AWS Azure, GCP, DevOps and projects. సో లైనక్స్ మోడల్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా. సో లైనక్స్ విల్ టేక్ 3 to 4 hours. లైనక్స్ కూడా మనకి లైనక్స్ ఏంటంటే ఒక నియర్లీ 40 కమెంట్స్ ఉంటాయి, అది ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో లైనక్స్ లో ఏం చేస్తున్నట్టు మనం, సో లైనక్స్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్, ఆరిజిన్స్, ఆర్కిటెక్చర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, యూజర్ మేనేజ్మెంట్, రైట్. సో కమాండ్స్, బేసిక్ కమాండ్స్, అడ్వాన్స్ కమాండ్స్, డిప్లాయ్మెంట్ కమాండ్స్, ఇవన్నీ వర్క్ చేస్తాయి. ఇట్ విల్ టేక్ 3 to 4 hours. సో ఇవి టూల్స్ మన డెవాప్స్ టూల్స్, కవర్ అయిన టూల్స్, రైట్. సో ఈ 4 టూల్స్ చాలా అడ్వాన్స్ టూల్స్, చాలా కోర్ టూల్స్. సో ఈ టూల్స్ లో మీరు ఒక టూల్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే చాలా జాబ్ వస్తుంది. మీరు క్యూబర్నెటిస్ ఒకటి పర్ఫెక్ట్ ఉంటే సో యూ కెన్ ట్రాక్ యువర్ ఎంట్రీ. ఓకే, సో ఓన్లీ క్యూబర్నెటిస్ మీద కూడా చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి, ఓన్లీ టెరాఫార్మ్ మీద కూడా చాలా ఓపెనింగ్స్. నెక్సస్, వాట్ ఇస్ ద టూల్ నెక్సస్? నెక్సస్ ఎలా పనిచేస్తుందండి, దేనికోసం అది? నెక్సస్ ఈజ్ ఏ రిపాజిటరీ టూల్ అండి. ఏవైతే ఆర్టిఫాక్ట్స్ జనరేట్ చేస్తారో మ్యావెన్, ఆ మ్యావెన్ చేంజెస్, ఆర్టిఫాక్ట్స్ తీసుకెళ్ళి నెక్సస్ లో సేవ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో నెక్సస్ ఈజ్ ఏ రిపాజిటరీ టూల్. హలో, గో హెడ్ ప్లీజ్. యాక్చువల్గా కుబర్నెటిస్ లో హెలమ్ చార్ట్స్ కవర్ చేస్తారండి నార్మల్గా? ఓన్లీ హెలమ్ సపరేట్ మళ్ళా? ఉందండి, హెలమ్ కూడా కవర్ అవుతుంది, హెలమ్ చార్ట్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది. ఐ షేర్ విత్ యూ కంటెంట్, కోర్స్ కంటెంట్. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇంకోటి కోడ్ రివ్యూ టూల్స్ ఏమన్నా ఐడియా ఉన్నాయండి రామ్ గారు? సోనార్ కోడ్ అండి, సోనార్ కోడ్ రివ్యూ టూల్ ఇక్కడ చూడండి, సోనార్ కోడ్ రివ్యూ టూల్. యాక్చువల్గా గిరిట్ ఐడియా ఉందండి? గిరిట్ మీకు ఒక డ్రైవింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, మీకు డ్రైవింగ్ వచ్చు, యూ కెన్ డ్రైవ్ ఎనీ కార్, రైట్. సో గిరిట్ టు సోనార్ సేమ్. సో మనకి జెన్కిన్స్ ప్లేస్ లో చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి, జే ఫ్రాగ్ అని డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి. మీకు జెన్కిన్స్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే ఏ టూల్ అయినా ఆపరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇవి పాపులర్ టూల్స్ అండి మన కోర్స్ లో డిజైన్ చేసిన టూల్స్. 80% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ టూల్స్. ఓకే, సో మీకు ఇంకా అదర్ టూల్స్ ఉండొచ్చు, కానీ ఈ టూల్స్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. మీరు ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కేటీ ఇస్తారు. ఓకే, యూ కెన్ ఈజీలీ అంటే ప్రీవియస్ గా నన్ను గిరెట్ మీద పిఓసి చేయమన్నారండి, అందుకే అడిగాను. సో గిరెట్ కంటే సోనార్ ఈజ్ అడ్వాన్స్ టూల్. సోనార్ అనేది చాలా అడ్వాన్స్ టూల్, మీరు చెక్ చేయండి, గూగుల్ చేయండి. సోనార్ అడ్వాన్స్, కాకపోతే గిరిట్ అనేది ఏంటంటే అంటే ఓల్డ్ టూల్. అది యాక్చువల్ గా ఓల్డ్. దాన్ని ఏమన్నారంటే వీళ్ళు కోడ్ అంటే ప్రతిసారి అంటే రివ్యూ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఒకసారి టీమ్ లీడ్ రివ్యూ చేసి అప్రూవ్ చేసి మర్జ్ చేయడానికి. రైట్, ఫైన్. సో డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి మనకి మార్కెట్ లో. సో మీరు సోనార్ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నా గిరి దాన్ని మెయింటైన్ చేయొచ్చు. సో మీరు మీ టూల్ వర్క్ చేస్తున్నా సోనార్ హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూస్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? ఇక్కడ డోకర్ యాన్సిబుల్ రెండు ఒకటేనా? డిఫరెంట్ టూల్స్. డోకర్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ యాన్సిబుల్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో డోకర్ లో ఏం చేస్తామంటే కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, కంటైనర్స్. సో ప్రజెంట్ మనం ఆన్ డిజిటల్ సైట్స్, ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఇంత పాపులర్ అయింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ డోకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్. మనం ఇప్పుడు ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తే విత్ ఇన్ 10 minutes లో కూడా డెలివరీ అయిపోతుంది. జెప్టో, డంజో ఏవో వచ్చాయి కదండి. సో వాటిలో విత్ ఇన్ 10 minutes లో మన గ్రాసరీస్ వచ్చేస్తాయి. అంత ఫాస్ట్ గా వస్తున్నాయి అంటే ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో కంటైనర్స్ ఉన్నాయి, డోకర్ కంటైనర్స్, క్యూబర్నెటిస్ ఉంది కాబట్టి అంత ఫాస్ట్ గా వస్తుంది, రైట్. సో నేను ఒక ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ఒక మొబైల్ బుక్ చేశాను, OnePlus మొబైల్. విత్ ఇన్ 3 hours లో డెలివరీ చేశారు. మనకు అర్లియర్ మనకు 1 week పట్టేది, 3 hours లో వచ్చింది అంటే. సో బ్యాక్ ఎండ్ క్యూబర్నెటిస్ కంటైనర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, క్యూబర్నెటిస్ డోకర్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. దానివల్ల చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది ప్రాసెస్ అనేది, రైట్. సో యాన్సిబుల్ అంటే మనకి ఆటోమేషన్ టూల్ అండి, డిప్లాయ్మెంట్ టూల్. డోకర్ అంటే కంటైనరైజేషన్ టూల్, కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. క్యూబర్నెటిస్ అంటే అడ్వాన్స్డ్ డోకర్. ఓకే, సో గ్రూప్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ ని ఒక పాడ్ గా క్రియేట్ చేస్తాం క్యూబర్నెటిస్ లో. సో క్యూబర్నెటిస్ అనేది చాలా అడ్వాన్స్ ఉంటుంది, రైట్. సో టెరాఫార్మ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోమేషన్ టూల్. సర్వర్స్ ని 1000 సర్వర్స్ ని ఫ్యూ సెకండ్స్ లో క్రియేట్ చేసేయచ్చు యూజింగ్ టెరాఫార్మ్. ఓకే, సో యాన్సిబుల్ ఆటోమేషన్ టూల్ అంటారు కదా సార్, అది దానికి దీనికి డిఫరెన్స్? చెప్పాను కదా, యాన్సిబుల్ అనేది డిప్లాయ్మెంట్ టూల్. మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. డోకర్ అనేది కంటైనర్ టూల్,
కంటైనర్స్. కంటైనర్ ఏంటి? అడ్వాన్స్డ్ వర్చువల్ సర్వర్. కంటైనర్స్ అనేవి అడ్వాన్స్డ్ వర్చువల్ సర్వర్. సో మన ప్రజెంట్ మా ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా డోకర్ కంటైనర్స్ కి మైగ్రేట్ అవుతున్నాం. సో మనం ఏవైతే అప్లికేషన్స్ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ చేస్తున్నామో అవన్నీ కంటైనర్స్ లో చేస్తున్నాం. కంటైనర్స్ ఏంటంటే లైట్ వెయిట్, చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది, రైట్? సో అది మనం డీప్ గా వెళ్దాం. డోకర్ లో వర్క్ చేసినప్పుడు డోకర్ విల్ టేక్ నియర్లీ 6 to 7 hours. ఓకే, చాలా డీప్ గా ఉంటుంది. క్యూబర్నెటిస్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది, 8 to 9 hours ఉంటుంది క్యూబర్నెటిస్. ఫైన్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? యా, గో సార్, అహెడ్. ఈ కోర్సు ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొఫెషనల్స్ అంటే నాకు ఒక 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సార్. ఐటీలోనే సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. సో నేను డెవాప్స్ సైడ్ మూవ్ అవుతాను అనుకుంటున్నాను. సో నేను ఈ కోర్స్ నేర్చుకొని ఇది ప్రాజెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళటానికి అంటే రియల్ టైమ్ లా కవర్ అవుతుంది సార్, అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ లా. రైట్. సో మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నా, ఏ టూల్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నా, ఏ టెక్నాలజీ అయినా పర్లేదు, రైట్? సో డెవాప్స్ కి స్విచ్ అవ్వాలంటే చాలా ఈజీ అండి. ఎందుకంటే ప్రజెంట్ మార్కెట్ లో డెవలపర్స్, టెస్టర్స్ అండ్ అడ్మిన్స్ దే ఆర్ స్విచ్చింగ్ టు డెవాప్స్. ఎందుకు మూవ్ అవుతున్నారంటే, సో అన్ని ప్రాజెక్టులో కూడా ఆటోమేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు. సో నాట్ ఓన్లీ ఐటీ ఇండస్ట్రీ, మీరు ఏ ఇండస్ట్రీ తీసుకోండి, ఫార్మా ఇండస్ట్రీ, మెడికల్ ఇండస్ట్రీ, కెమికల్, ఎక్కడ తీసుకున్నా ఆటోమేషన్ ఇస్ ది నెంబర్ 1 చాయిస్, రైట్? సో ఒక పర్సన్ నా ప్రీవియస్ బ్యాచ్ లో మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు, 18 years experience, right? He learned DevOps, recently cracked the interview in HCL with very good package. Okay, so మన కోర్సులో రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని కవర్ అవుతాయి, డే టు డే యాక్టివిటీస్ అన్ని కవర్ అవుతాయి. మీరు రియల్ టైంలో ఏం చేస్తారు యాక్టివిటీస్ అవన్నీ కవర్ అవుతాయి. సో రియల్ టైం ఛాలెంజెస్, మీకు ఏమేమి ఛాలెంజెస్ వస్తాయి అన్ని కవర్ అవుతాయి. సో మన రియల్ టైంలో ఏదైతే కన్సోల్ యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ కన్సోల్స్ అన్ని యూజ్ చేస్తాం. మీకు ఎక్కడా కూడా చేంజెస్ కనిపించవు. మీరు ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ లో మూవ్ అయిన తర్వాత సో మన టెస్ట్ ల్యాబ్ లో అక్కడ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మీకు రియల్ టైం క్వశ్చన్స్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, అంటే మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడిగే క్వశ్చన్స్. సో నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్ ఉంటాను, రైట్? సో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో మాకు తెలుసు, రైట్? సో కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ కూడా అటెండ్ చేస్తూ ఉంటాను, రైట్? సో ఐ నో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. సో వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్స్ వి గెట్ టూల్ వైజ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. సో మీకు డే టు డే యాక్టివిటీస్, ఛాలెంజెస్, రియల్ టైమ్ యాక్టివిటీస్, క్వశ్చన్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి. సో మీరు వేరే టెక్నాలజీని స్విచ్ అవుతున్నారని న్యూగా ఫీల్ అవసరం లేదు. సో మన కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపల మీకు మినిమం 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు. మన కోర్స్ 2 months, 1.5 hour డైలీ, రైట్? సో మండే టు ఫ్రైడే, సో నియర్లీ 65 hours, రైట్? సో ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపల మీరు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేయగలరు. మన కోర్స్ చాలా డీప్ డైవ్ ఉంటుంది. సో బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు చాలా డీప్ గా ఉంటుంది, రైట్? యా, గో అహెడ్, చెప్పండి. కోర్సులో జీసీపీ అను ఏడబ్ల్యూఎస్ కవర్ అవుతుందా అండి క్లౌడ్? జీసీపీ కూడా కవర్ అవుతుంది. యా, AWS, Azure, GCP 3 ప్లాట్ఫామ్స్ కవర్ అవుతాయి, ఓకే. రైట్? యా. అంటే క్లౌడ్ లో మళ్ళీ అన్ని సర్వీసెస్ చెప్తారా అండి? అంటే AWS లో ఇప్పుడు మనకి ప్రెసెంట్ యూజ్ చేసే సర్వీసెస్, డెవాప్స్ యూజ్ చేసే సర్వీసెస్ అయినా ఇంకా ఎక్కువ సర్వీసెస్ యూజ్ చేస్తారు కదా. ఇప్పుడు కంపెనీ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేస్తారు AWS లో. సో అవన్నీ కవర్ అవుతాయా మనకి? AWS లో నియర్లీ 18 సర్వీసెస్ కవర్ అవుతాయి. 18 సర్వీసెస్, 18 సర్వీసెస్. జీసీపీలో, Azure లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీసెస్ కవర్ అవుతాయి. సో మనకి AWS లో నియర్లీ 45 to 50 సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్. సో అవన్నీ కవర్ చేయాలంటే 1.5 months పడుతుంది, రైట్? సో మనకి యాజ్ ఎ డెవాప్స్ గా ఏ సర్వీసెస్ అవసరం ఉంటాయో, ఏ సర్వీసెస్ వర్క్ చేస్తామో అవి కవర్ అవుతాయి. సో మీకు అవి పర్ఫెక్ట్ ఉంటే మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవచ్చు ఫర్దర్గా, రైట్? సో మీకు ఫుల్ AWS నేర్చుకున్నా ఓన్లీ AWS మీద జాబ్స్ లేవు, రైట్? అగైన్ లాస్ట్ జెన్కిన్స్, క్యూబర్నెటిస్, రైట్? సో మనం మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే డెవాప్స్ విత్ క్లౌడ్. ఓకే, సో మీ క్లౌడ్ లో నియర్లీ 15 సర్వీసెస్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే చాలు. 15 సర్వీసెస్ అవన్నీ మనకు కవర్ అవుతాయి. ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్ లైక్ VPC, నెట్వర్కింగ్ సర్వీసెస్, స్టోరేజ్ సర్వీసెస్, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. ఓకే, మళ్ళీ DevOps డిఫరెంట్ అండి? ఏదండి? Azure DevOps డిఫరెంట్ అండి? మీకు
డెవాప్స్ అనేది ఎక్కడైనా కామన్ అండి. ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ అయినా అజూర్ డెవాప్స్ అయినా టూల్స్ అనేవి అవే ఉంటాయి. యాక్చువల్గా కొన్ని ఓపెనింగ్స్ అజూర్ డెవాప్స్ కావాలి మాకు అని చెప్పేస్తున్నారు, అందుకే అడుగుతున్నాను. రైట్, గుడ్ క్వశ్చన్. సో మనకేంటంటే డెవాప్స్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది ఎక్కడైనా. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, డెవాప్స్ అనేది ఎక్కడైనా ఒకటే ఉంటుంది. సో డెవాప్స్ ఉన్న టూల్స్ అన్ని కూడా ఒకటే ఉంటాయి. రైట్, సో మీరు ప్లాట్ఫామ్ ఏదైనా యూజ్ చేయండి, ఐదర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ అజూర్ ఆర్ గూగుల్ క్లౌడ్, డెవాప్స్ అనేది ఒకటే. కానీ కొన్ని మాత్రం దేని ప్రొపరేటరీ టూల్స్ ఉన్నాయి. అజూర్లో మనం ఇక్కడ గిట్ అంటాం కదా, అజూర్లో రిపోస్ అంటాం, వాళ్ళ టూల్ వాడతారు. అజూర్ వాళ్ళు వాళ్ళ రిపాజిటరీ టూల్ వాడతారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిపోస్. రైట్, సో డెవాప్స్ టూల్స్ అన్ని ఒకటే ఉంటాయి, అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో ప్లాట్ఫామ్స్ మనం 3 కవర్ చేస్తున్నాం, మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీదైనా వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే, యా, టోటల్ డ్యూరేషన్ అంతా ఎన్ని డేస్? 2 months అండి. టోటల్ డ్యూరేషన్ 2 months. రైట్, డైలీ అంటే 1.5 hour సెషన్, డైలీ 1.5 hour సెషన్, 11 to 12:30. రైట్, ఓకే. సో మండే టు ఫ్రైడే. ఓకే, ఏడబ్ల్యూఎస్ సాటర్డే సండే లేదు? సాటర్డే సండే ఉంటుందండి క్లాస్. సో ఏడబ్ల్యూఎస్, ఓకే, ఏడబ్ల్యూఎస్, గూగుల్ క్లౌడ్, అజూర్ ఇవి అంటే 30 ఎలా ఈ మూడు ఉంటాయి కదా సార్? అయితే 3 కవర్ అవుతాయి. ఎస్, 3 ప్లాట్ఫామ్స్ కవర్ అవుతాయి. ఓకే, అంటే మోస్ట్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ మెయిన్ పార్ట్. ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే లీడర్ అండి, మార్కెట్ షేర్ అంతా 33% ఆక్యుపై చేస్తుంది ఏడబ్ల్యూఎస్. రైట్, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇస్ ద బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ ఆల్ ది ప్లాట్ఫామ్స్. ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అండి, కోర్ ప్లాట్ఫామ్. సో అది బేసిస్ మీద అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చాయి. రైట్, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాం, అజూర్ అది ఫోకస్ చేస్తున్నాం. ఓకే సార్, సారీ. సో ఆ 3 అక్కడ ఇక్కడ ఆ 3 మోడల్స్ అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్, అజూర్ కానీ గూగుల్ క్లౌడ్ కానీ, ఇక్కడ సర్వీసెస్ సేమ్ టు సేమ్ అవే రిపీట్ అవుతాయి, లేకపోతే సర్వీస్ డిఫర్ అవుతుంటాయి సార్ అవి? ఎగ్జాక్ట్లీ, గుడ్ క్వశ్చన్. సో మీకు ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా సేమ్ సర్వీసెస్, ఏడబ్ల్యూఎస్ లో, అజూర్ లో, జీసీబీలో అన్ని ఒకటే ఉంటాయి. రైట్, సో కొంచెం టర్మినాలజీ చేంజ్ అవుతుంది, కొంత టర్మినాలజీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. రైట్, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మనం సర్వర్ ని EC2 అంటాం, అజూర్ లో సర్వర్ ని VM అంటాం. రైట్, జీసీబీలో VM ఇన్స్టెన్స్ అంటాం, ఇది కూడా సర్వర్ సైడ్. రైట్, సో టర్మినాలజీ చేంజ్ అవుతుంది, 3 ప్లాట్ఫామ్స్ ఒకటి. రైట్, ఓకే. yeah, online guys, can you provide your WhatsApp number and email address here in the chat? Go, yeah, go to meeting chat. Can you provide your email address and WhatsApp number? So మేము recording పంపిస్తాం, నెక్స్ట్ కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ పంపిస్తాం. సో కెన్ యూ ప్రొవైడ్ యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ వాట్సాప్ నెంబర్? సో మై మొబైల్ నెంబర్ ఈస్ 9642211711. Take down everyone. So trainers, they never share their personal numbers, okay, but we share our numbers. From Harsha Trainings, we share our numbers. Okay, so this is my personal number. You can take down this number. You can WhatsApp me. You can call me if you have any more questions. Sir, can you repeat once again your number? Yeah, 9642211711. 11711. Yeah, my name is Ram. Yeah, so this is my number. I'll show you. See here. So this is institute number. You can save this number, first number. You can save this number and you can send one text message. So I attended first demo, so that you will get recording session. Okay, so this is my personal number, second one. You can save both the numbers. Yeah, so recording sessions మీకు వస్తాయండి, వీడియోస్ మీరు మెయిల్లో వస్తాయి. స్టార్టింగ్ 1 week వాట్సాప్ పంపిస్తాను లింక్, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత మీకు మెయిల్కి వస్తుంది. మీకు డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా వాట్సాప్లో చేస్తాం, సాఫ్ట్ కాపీ, హార్డ్ కాపీ ఉండదు, సాఫ్ట్ కాపీ. అండ్ సార్ మెయిన్ కోర్స్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సార్? ఇది ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి, బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయినట్టు ఈ రోజు నుంచి. మెయిన్ కోర్స్ అనేది డెమోకి కంటిన్యూషన్? యా, కంటిన్యూస్, గ్యాప్స్ ఉండదు. ఓకే కొంచెం లేట్గా చేయండి, సో మీరు పంపించండి సార్.
క్యాప్ ఇస్తాను. ఓకే. స్మాల్ డౌట్. హలో. యా గో అహెడ్ ప్లీజ్, చెప్పండి. ఇప్పుడు ఏ టూల్ అయినా, ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ అయినా, సారీ, ఏ టూల్ అయినా బేస్డ్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్ బట్టి డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది కదా, వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో డెవాప్స్ కి డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ వస్తుందా? సేమ్ అంటే మీరు ఏది అయితే మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారో, ఏదైతే మీరు మాకు క్లియర్ గా ఇప్పుడు AWS కానీ రిమైనింగ్ టూల్స్ మీరు ఏదైతే చూపించారో, సో అవే ప్యారల్ గా వస్తాయా, లేదంటే ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అవుతుందా కంపెనీని బట్టి, ఆర్గనైజేషన్ బట్టి? సో ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక టూల్ మీద వర్క్ చేస్తున్నా, బట్ నేను చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక ఫ్లో ఉంటది, బట్ సమ్ అదర్ MNC లో డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటుంది. సో డెవాప్స్ కూడా అలానే ఉంటుందా, లేదంటే మీరు ఏదైతే మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారో ఇదే ఫ్లో ప్యారల్ గా ఉంటుందా? సమ్ చేంజెస్ ఉన్నా పర్లేదు. గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. సో ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్ లిటిల్ చేంజెస్ ఉన్నాయి, ఎగ్జాక్ట్లీ ఉండాలని రూల్ లేదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో విప్రోలో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ వర్కింగ్, రైట్? విప్రోలో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళకి డిఫరెంట్ వేలో ఉంది, టూల్స్ అవే ఉంటాయి, కానీ ఇంటిగ్రేషన్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో మా ఆర్గనైజేషన్ లో వేరే ఉంటుంది, లిటిల్ బిట్ చేంజెస్ ఉంటాయి. సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ UHG, యునైటెడ్ హెల్త్ గ్రూప్. సో దే హ్యావ్ దేర్ డిఫరెంట్ ఓన్ సెటప్, రైట్? సో స్మాల్ చేంజెస్ ఉంటాయండి, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. ఓకే, సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ మల్టిపుల్ వేస్. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. యా, ఓకే, థ్యాంక్స్. అండ్ ఇంకో పాయింట్, నాకు ఓవరాల్ 6.2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో ఒక MNC లో పనిచేస్తున్నాను. సో నేను డెవలప్ కి టోటల్ 6 years లేకుండా ఒక 2.5 years పెట్టుకుంటే సరిపోద్దా? అంటే ముందు నేను చేస్తున్న టూల్ పెట్టుకొని నెక్స్ట్ లాస్ట్ 2.5 years డెవలప్ చేస్తున్నాను అట్లా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చా? గుడ్ క్వశ్చన్. ఎస్. కాల్స్ వస్తాయా, లేదా మోర్ దాన్ 3 years అబౌవ్ పెట్టుకోవాలి? ఎందుకంటే మార్కెట్ లో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కాల్స్ ఏ టూల్స్ మీద లేవు, ఏ టెక్నాలజీ మీద చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కాల్స్. సో మీరు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారని? సో మీరు డెవాప్స్ మినిమం 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించుకోవచ్చు. లాస్ట్ అంటే కరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, కరెంట్ ఇయర్స్, లాస్ట్ 3 years డెవాప్స్ చూపించుకోవచ్చు. సో మీకు 2 years అయినా 3 years అయినా ఒకటే వర్క్ ఉంటుంది బాబు, రైట్? సో ఓవరాల్ గా మీకు 6.5 ఉంది, కానీ 2.5 years 3 years మీరు చూపిస్తే మీకు ఓవరాల్ మీద ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. మీరు 2 years లా తీసుకోండి, ఓవరాల్ మీద ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. సో మీరు ఒక జూనియర్ లెవెల్ వెళ్ళొచ్చు, డెవాప్స్ నార్మల్ డెవాప్స్ వెళ్ళొచ్చు. సో మీకు అంటే 6.5 years ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి మీరు అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్. 18 years ఉన్న వాళ్ళు కూడా స్విచ్ అయ్యారు రీసెంట్లీ, సీనియర్ డెవాప్స్ మీరు వెళ్ళారు. అంటే లాస్ట్ 3 years పెట్టుకుని డెవాప్స్, రిమైనింగ్ అంతా మెయిన్ ఫ్రేమ్ పెట్టుకున్నాడు, మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ SCL లో ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ గాట్ 32 lakh ప్యాకేజ్. ఓకే, యా. సో మీరు చూపించండి లాస్ట్ 2.5 years 3 years డెవాప్స్ చూపించి, రిమైనింగ్ మీరు మీ ఓన్ టెక్నాలజీ పెట్టుకోవచ్చు, మీ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్స్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? యా సార్ అసలు బేసిక్ గా అంటే నాకు ఈ ఐటీ మీద అసలు అంత టచ్ లేదు. స్టార్టింగ్ 0 నుంచి నేర్చుకోవాలి. సో విల్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ మీ? కోడింగ్ కానీ స్క్రిప్టింగ్ కానీ. సో మనకి ఇక్కడ కోడింగ్ అనేది ఉండదండి, జీరో కోడింగ్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, కోడింగ్ పార్ట్ అనేది జీరో, కోడింగ్ అనేది అసలు ఉండదు, రైట్? సో స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి, స్మాల్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, సో నా బ్యాచ్ లో ఏంటంటే నాన్ ఐటీ గైస్ ఫ్రెషర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు, నాన్ ఐటీ గైస్ ఫ్రెషర్స్. సో వాళ్ళతో కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, రైట్? సో ప్రీవియస్ బ్యాచ్ లో 51 members నేను చూపిస్తున్నాను. ప్రీవియస్ బ్యాచ్ సో 63 బ్యాచ్, ఇది 64 బ్యాచ్, మన బ్యాచ్ 64 బ్యాచ్, రైట్? సో హియర్, సో దిస్ ఇస్ 8am బ్యాచ్, DevOps బ్యాచ్ 63, 8am బ్యాచ్. ఈ బ్యాచ్ లో దిస్ ద కౌంట్ 52 members, రైట్? సో 52 లో 25 members నాన్ ఐటీ గైస్ ఉన్నారు, రైట్? సో ఆల్రెడీ వీళ్ళకి 50% ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది. సో ఒక పర్సన్ రీసెంట్ గా క్రాక్ చేశాడు ఇంటర్వ్యూ, అంటే ఎండ్ అవ్వకుండానే క్రాక్ చేశాడు, జెన్కిన్స్ పైన, నాన్ ఐటీ గై. సో హిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈస్ సివిల్ ఇంజనీర్. ఓకే, సో డెవాప్స్ లోకి ఎవరైనా స్విచ్ అవ్వచ్చు అండి ఈజీ. నాన్ ఐటీ గైస్, ఫ్రెషర్స్, లైక్ అదర్ టెక్నాలజీ నుంచి కూడా మూవ్ అవుతున్నారు. ఓకే, సో నా ప్రాజెక్ట్ లో కూడా సో నాన్ ఐటీ గైస్ ఉన్నారు 3 members,
ఒక అతను బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఉన్నాడు, రైట్? ఒక అతను డిప్లొమా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉన్నాడు, పాలిటెక్నిక్, రైట్? సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు. సో ఎనీవన్ కెన్ లెర్న్, ఎనీవన్ కెన్ స్విచ్. సో మన కోర్స్ అనేది స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, బేసిక్ లెవెల్ నుంచి. సో సర్వర్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, రౌటర్ అంటే ఏంటి, స్విచ్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము, రైట్? సో మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా స్క్రాచ్ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు, కానీ డైలీ ప్రాక్టీస్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలి. సో మన కోర్స్ 1.5 hour ఉంటుంది డైలీ. సో తర్వాత మీరు 1.5 hour నుంచి 2 hours ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే గొప్ప అవగాలి. మీరు జాబ్ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయాలి విత్ ఇన్ 2 months లో అంటే ఖచ్చితంగా 2 hours ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో మీరు ల్యాప్టాప్ తెచ్చుకుని, సో 3rd floor లో మనకి ల్యాబ్ ఉంది, క్లాస్ రూమ్ గైడ్స్. యూ కెన్ టేక్ యువర్ ల్యాప్టాప్ అండ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, రైట్? సో ఆన్లైన్ గైడ్స్ ఎలా చేయాలంటే, సో వీడియో రికార్డింగ్ వస్తుంది అందరికీ కూడా, ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకి ఆన్లైన్ అందరికీ వస్తుంది. సో వీడియో రికార్డింగ్ ఒకసారి చూసి స్టెప్స్ నోట్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వచ్చాయనుకోండి, మనకు వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది, ఈ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయాలి, రైట్? ఇక్కడ చూడండి చాలా మంది పోస్ట్ చేస్తుంటారు, డౌట్స్ వచ్చినాయని కూడా పోస్ట్ చేస్తుంటారు, ఇష్యూ వచ్చింది ఇక్కడ. నేను డాక్యుమెంట్స్ అని ఇలా షేర్ చేస్తాను, డాక్యుమెంట్స్ అని కూడా ఇక్కడ షేర్ చేస్తాను. యా, సో గ్రూప్ లో ఎలా అవ్వాలంటే, మీరు ఒకసారి రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత, అంటే ఫీ పే చేసిన తర్వాత గ్రూప్ లోకి యాడ్ అవుతారు. ఆల్రెడీ వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది, మనకి 64 బ్యాచ్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది. సో మీరు ఒకసారి ఫీ పే చేసిన తర్వాత గ్రూప్ లో యాడ్ అవుతారు. సో మన గ్రూప్ లోనే అన్ని డాక్యుమెంట్స్, మీటింగ్ లింక్స్, నెక్స్ట్ రికార్డింగ్స్ అన్ని కూడా గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాం, రైట్? సో మీరు డెమో అయింది కదా, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు రిజిస్టర్ అవ్వండి, ఈరోజు రేపట్లో గ్రూప్ లో యాడ్ అవుతారు, రైట్? సో అసలు అంటే సేమ్ ఫ్రమ్ ది స్క్రాచ్, అసలు బేసిక్స్ కూడా రాకుండా ఫర్ మీ టు లెర్న్ డెవాప్స్, వాట్ డూ యూ సజెస్ట్? ఎలా ఆఫ్టర్ క్లాస్ ఇంకేం చేయమంటారు అపార్ట్ ఫ్రమ్ వాచింగ్ ది రికార్డింగ్? సో మీకు అసలేమో డెవాప్స్ కానీ బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో మన కోర్సు డైరెక్ట్ గా క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళడం, డైరెక్ట్ గా డెవాప్స్ లోకి వెళ్ళడం, రైట్? ఫస్ట్ ఏంటంటే బేసిక్ లెవెల్లో డిస్కస్ చేస్తాం మన క్లాసెస్ లో. సర్వర్స్ అంటే ఏంటి, ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, సో స్లోగా వెళ్తామండి స్టార్టింగ్. ఒకసారి బేసిక్స్ మీకు అర్థమైన తర్వాత స్లోగా క్లౌడ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది, ఏడబ్ల్యూఎస్ లో. సో మనం డైరెక్ట్ గా క్లౌడ్ లోకి వెళ్తే మీకు అర్థం కాదు, డైరెక్ట్ గా డెవాప్స్ లోకి వెళ్ళినా యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. సో మన స్లోగా బేసిక్స్ అన్ని మీకు క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత స్లోగా ఏడబ్ల్యూఎస్ లోకి వెళ్ళి, ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఫ్రీ అకౌంట్, విచ్ ఇస్ 1 year ఫ్రీ. సో తర్వాత ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మనం సర్వీసెస్ అన్ని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసి, సర్వర్స్ టూల్స్ అని ఇంటిగ్రేట్ చేసి అక్కడ వర్క్ చేస్తాం, రైట్? సో మీకు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. సో మీరు కానీ ఖచ్చితంగా సెషన్ ఫాలో అవ్వాలి. సో నెక్స్ట్ వీడియో రికార్డింగ్ ఒకసారి గో త్రూ అయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఓకే? సో రికార్డింగ్స్ బయట ఎవరెవరు అంటే మీకు ఏదో 2 months ఇస్తాం, 2 months జస్ట్ చూడడానికి ఇస్తాం, కానీ మేము డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం, డైరెక్ట్ మీ సిస్టమ్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం, 2 సార్లు రిపీట్ చూడొచ్చు. యా, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? ఇది Yeah, 11 so to our 12 course fee is 20,000. Course fee is 20,000, right? Yeah. Practice. ప్రాక్టీస్ కి ఇది లైక్ దాని రిక్వైర్డ్ సాఫ్ట్వేర్ మేము ఆన్లైన్ లో చేసుకోవచ్చు, అది ఎలా అని? రైట్. సో మన యూస్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని ఫ్రీవేర్, మన లైసెన్సింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఎక్కడ యూస్ చేయండి, రైట్? అన్ని ఫ్రీ ఉంటాయి, మీరు ఎక్స్ట్రా 1 రూపీ కూడా స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈవెన్ AWS అకౌంట్ కూడా ఫ్రీ ఉంటుంది 1 year. మీకు ఒక ల్యాప్టాప్, ఇంటర్నెట్ ఉంటే సరిపోతుంది, రైట్? మీ ల్యాప్టాప్ లో సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయొద్దు, అన్ని కూడా క్లౌడ్ లో చేస్తాం. సో నా అకౌంట్ లో నేను చూపిస్తాను ప్రాక్టికల్స్ అన్ని, మీ అకౌంట్ లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. అది ఎలా అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం అంతా నేను చూపిస్తాను. యా, సో అజూర్ కూడా అంతేనా సార్? ఏంటండి ప్రాజెక్ట్స్? అజూర్ కూడా ఫ్రీ అజూర్ కూడా ఫ్రీ అండి, కరెక్ట్. అజూర్ కూడా ఫ్రీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ GCP కూడా ఫ్రీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. Hello, sir. Yeah, go ahead, please. I am also from non-IT background. Hello. Yes, go ahead, please. Go ahead. Sir, ఇదే బ్యాచ్ లో బేసిక్ నుంచి చెప్తారా లేకుంటే వేరే బ్యాచ్ ఉంటుంది సార్? ఫ్రమ్ ద బేసిక్ టు స్టార్ట్? ఈ బ్యాచ్ లోనే బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫ్రెష్ బ్యాచ్, ఓకే?
ఈ బ్యాచ్ నుంచి ఓకే ఈ బ్యాచ్ లోనే బేసిక్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి స్లోగా క్లౌడ్ లోకి ఎంటర్ అవుతాం, తర్వాత డెవాప్స్ టూల్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతాం. థ్యాంక్ యూ సార్. 11 to 12:30 కాకుండా ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్యాచ్ ఏమైనా ఉందా అండి? ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్యాచ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిందండి, 8 o'clock స్టార్ట్. సో మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ లో ఒక ఈవినింగ్ బ్యాచ్ ఉంటుంది. సో తర్వాత మళ్ళీ 7 AM బ్యాచ్ ఇంకోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ప్రజెంట్ అయితే ఈ బ్యాచ్ మనకి 11 to 12:30. 7 AM బ్యాచ్ అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అది? నెక్స్ట్ మంత్ లో ఉంటుందండి, ఈ మంత్ లో లేదు, నెక్స్ట్ మంత్ లో ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. ఎనీ అదర్ ఓకే. క్వశ్చన్స్? ఒక క్లాస్ ఏని మిస్ అవుతుంది మీకు, ఆ రోజు క్లాస్ కి రికార్డింగ్ తీసుకోవచ్చు. సో క్లాస్ మిస్ అయితే డ్యూ టు సమ్ ఎమర్జెన్సీ యూ విల్ గెట్ రికార్డింగ్ సెషన్, యూ కెన్ ఫాలో ద రికార్డింగ్ సెషన్. ఓకే, సో మీరు రికార్డింగ్ సెషన్ ఫాలో అయిన తర్వాత మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నన్ను అడగవచ్చు. ఇప్పుడు ఒకవేళ 11 to 12:30 ఆఫ్ చేసుకొని ఒకవేళ మేము మధ్యలో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వర్కింగ్ కాబట్టి అది మిస్ అయితే నెక్స్ట్ బ్యాచ్ లో కూడా అట్లా జాయిన్ కావచ్చా? లేదండి, మీరు ఈ బ్యాచ్ లో స్టార్ట్ అయితే ఒక సెషన్ కొన్ని సెషన్స్ మిస్ అయినా రికార్డింగ్స్ వస్తాయి, రికార్డింగ్ ఫాలో అవ్వచ్చు. బ్యాచ్ జంప్ అనేది అలౌ చేయరు మా వాళ్ళు. ఓకే, సో బ్యాచ్ జంప్ ఎందుకంటే ఒక సెషన్ అటెండ్ అయ్యి అప్పుడు జంప్ అవ్వచ్చు, కానీ మీరు మిడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అటెండ్ చేయలేము. ఓకే, సో కొంతమంది ఏంటంటే స్టార్టింగ్ లో ఒక సెషన్ 2 సెషన్స్ అటెండ్ అయ్యి డ్యూ టు సమ్ ఇష్యూస్ వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవ్వలేదు, అది మేము ట్రాక్ చేస్తాం, ఎస్టీలో ఉంటుంది, గోటు మీటింగ్ ఎస్టీలో ఉంటుంది, అది చూసి మళ్ళీ అలౌ చేస్తాం. సో లేదు మిడ్లోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే మీరు రికార్డింగ్ ఫాలో అవ్వాలి, లేదంటే రీజాయిన్ అవ్వాలి. ఓకే, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వర్కింగ్ 11 to 12:30 అంటే మీటింగ్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి, అట్లా ఆలోచించాను అంతే. సో 11 to 12:30 అంటే కొంచెం ఆడ్ టైం, కానీ సో ఈ టైం స్లాట్ కావాలని చాలా మంది అడిగారు. ఓకే, ఫైన్. సో టుమారో కూడా మనకి సేమ్ టైం. Sir, one small request. Actually, I have an intermediate understanding of Telugu language. I can understand it, but it's an intermediate understanding. Could you please use English sentences in between while explaining to? డెఫినెట్గా ఇంగ్లీష్ కూడా వాడతాం. సో కానీ ఈ బ్యాచ్ ఒకటే తెలుగు బ్యాచ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంతవరకు 63 బ్యాచెస్ వరకు కూడా తెలుగులో చెప్పలేదు, అన్ని ఇంగ్లీష్ బ్యాచెస్. సో వీ గాట్ మెనీ రిక్వెస్ట్ ఫర్ తెలుగు బ్యాచ్, దట్ ఈస్ వై తెలుగు ఇంగ్లీష్. Okay. Yes, sir. So we speak in English. Combination would be better. Yeah. Thank you, sir. And so tomorrow also same link will be you can use same link tomorrow also, or all in case. Yeah. So if you are interested, you can register today itself. You will add into WhatsApp group. Okay. Yeah. So that you will get all the documents, recordings. Fine. You will get account details from institute member, right? You can save this number so that you will get recordings also. For today's recording, you will get our people will send to your WhatsApp number today, right? You can save this institute number. Fine. Yeah. So we stop here. Hello. Yeah. Go ahead. Yeah. Go ahead, please. Yes. Is there any monitoring tool that you are covering? Yeah, monitoring tools we have CloudWatch, CloudTrail, which are available in AWS. Okay, is it like any like Prometheus or Grafana? Not required. Cloud lo manaki CloudWatch, CloudTrail అనేది చాలా ఫేమస్ పాపులర్ టూల్స్, రైట్? సో దోస్ విల్ బి కవర్డ్. మనకి GCP లో స్టాక్ డ్రైవర్ ఉంటుంది, మానిటరింగ్ టూల్, అది కావాలి, రైట్? సో మన ట్రైనింగ్. Yeah. Any other questions, anyone? Last final question.
జాబ్ సపోర్ట్, టెక్నికల్ సపోర్ట్ అయితే నేను ఇస్తానండి. జాబ్ సపోర్ట్ అయితే మీకు ఐ విల్ అరేంజ్ సమ్ వన్ టు టేక్ ఇట్. ఓకే, సో మీకు సపోర్ట్ అంటే మీరు యూ గెట్ అంటిల్ యూ గెట్ ద జాబ్, మీ జాబ్ వచ్చే వరకు నా సపోర్ట్ ఉంటుంది మీకు. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే నేను క్లారిఫై చేస్తాను. ఓకే, మీరు జాబ్లోకి వెళ్ళాక కూడా ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే నేను క్లారిఫై చేస్తాను. సో నా స్టూడెంట్స్ 10th బ్యాచ్ 15th బ్యాచ్ వాళ్ళు కూడా ఇప్పటికీ కాల్ చేస్తున్నారు. ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు, వేరే వేరే ప్లేసెస్లో ఉన్నారు. సో వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు జెనికిన్స్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ఈ ఇష్యూ వచ్చిందని స్క్రీన్ షాట్ పంపిస్తాం. సో సొల్యూషన్ అంటే చెప్పండి సార్ అంట, రైట్? అది సింపుల్గా అయిపోయిందని నేను చెప్పేస్తాను సొల్యూషన్, లేదంటే ఒక డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తుంటాను వాళ్ళు, రైట్? సో అదే జాబ్ సపోర్ట్ అంటే డిఫరెంట్ అండి. జాబ్ సపోర్ట్ అంటే మీ వర్క్ వేరే వాళ్ళు చేయాలి, అది డిఫరెంట్. సో దానికైతే నేను వేరే వాళ్ళని అరేంజ్ చేస్తాను. నా స్టూడెంట్స్ వేరే కంపెనీస్లో ఉన్నారు, వాళ్ళని అరేంజ్ చేస్తాను. మీరు డైరెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళతోటి దే విల్ చార్జ్ సంథింగ్, దే విల్ నాట్ గివ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, రైట్? సో యూ కెన్ టేక్ 1 month like that, so that it is fine, right? Yeah, go ahead please. Prasad. అదే వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందండి. ఓకే, ఇన్ కేస్ 6-7 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కదా, సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇన్ కేస్ వర్క్ ప్రెషర్ ఉందంటే, సో వర్క్ గురించి మనకు అంత ఐడియా లేనప్పుడు మీరు ఏమైనా సపోర్ట్ ఇస్తారా అనేసి. ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన ఆన్సర్ సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చండి. సపోర్ట్ నేను వేరే వాళ్ళకి మీకు అటాచ్ చేస్తాను. 1 month సపోర్ట్ కావాలంటే తీసుకోవచ్చు, 1 month 2 months తీసుకోవచ్చు. అనే వరకు కొంచెం సపోర్ట్ కావాలి కదా, సో అందుకనేసి. డెఫినెట్గా. సో నేనైతే సపోర్ట్, జాబ్ సపోర్ట్ ఇచ్చేంత టైం నాకు ఉంటుంది, కానీ వేరే వాళ్ళని అరేంజ్ చేస్తాను. ఒక టెక్నికల్ సపోర్ట్ అంటే సజెస్ట్ చేస్తే వేరే వాళ్ళకి. ఐ గివ్ సమ్ రెఫరెన్సెస్. ఓకే, సో టెక్నికల్ గా ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే నేను చెప్తాను, టెక్నికల్ ఇష్యూస్ అంటే నేను క్లియర్ చేస్తాను. ఫైన్. సో మన సెషన్స్ లో డైలీ రికార్డింగ్స్ పంపిస్తామండి. FAQs, ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్, 1-to-1 సపోర్ట్, శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్, శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్స్. రెజ్యూమ్ కూడా మీ రెజ్యూమ్ నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను సార్ కోర్స్ అయిన తర్వాత, రైట్? సో టెక్నికల్ సపోర్ట్, మీకు ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే నేను సొల్యూషన్ ఇస్తాను. ఫైన్. సో ఇవన్నీ కావాలి. యా, ఎనీ లాస్ట్ క్వశ్చన్? Fine. Yeah, so tomorrow same timing 11 to 12:30, right? So tomorrow we'll discuss about cloud introduction. What is cloud? What are the advantages of cloud? Why the project teams are looking for cloud? So what is the cost saving? Enduku cloud ki veltunnaru projects ani. So what is the cost saving అని మనం రేట్. ఫైన్. యా, సో మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రిజిస్టర్ అవ్వండి. సో మీకు డాక్యుమెంట్స్, రికార్డింగ్స్ అన్ని కూడా గ్రూప్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది. సో గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో మీకు ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నాకు వాట్సాప్ చేయండి నా నెంబర్కి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మై వాట్సాప్ నెంబర్, రైట్? సో యూ కెన్ వాట్సాప్ మీ, కాల్ మీ ఆఫ్టర్ దిస్ సెషన్. ఫైన్. యా, వి స్టాప్ హియర్. ఫైన్, థ్యాంక్ యూ ఆల్.